யாரை பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். போயிட்டு நான் வந்து இது என்னது ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். என்ன இது லோகோ ரிவீலா? என்ன கருமமோ. ஓகே. That's good. ஜென்ஷன் குள்ள போய் அப்படியே இருக்கட்டும். என்னடா இது நம்ம மென்டல் மண்டையா எப்படி பண்ணிட்டான்? சீரியஸ்லி ப்ரோப்பா. லோட் ஆகட்டும். என்னப்பா அவ்வளோ வேகமாகுது? 90 MB இருந்திருக்கு. ஆனால் சார் நீ எல்லாமே நாய்ஸு வீட்டில் தனியாக இருக்கப்ப ஒன்று தான்ப்பா உருப்படியான விஷயம். இன்னொருத்தங்க யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வேகமெல்லாம் ஏறாது, படப்படன்னு ஏறிடுச்சு. 90 MB ஸ்டீமுடு ஆர் வார்ம்ட்டுதே. ஆறா பாருங்க அப்படியே லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா, மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. ஸ்டீம் பார்க்க மாதிரி சொல்ல உங்களுக்கு நன்றி. வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ், நான் போயிட்டு இன்னொரு ஷேரும் போட்டு வந்துடுறேன். எப்போ இருங்க, இன்னைக்கு பாருங்க பாடல் சூப்பரா ஒண்ணு போடுறேன். பாத்ரூம் சாங் போட போறேன் இன்னைக்கு. பாத்ரூம் சாங் அது இல்ல வேற ஏதாவது? என்னன்னு காணும், இங்கதான் காட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு அன்னைக்கலாம். பரவாயில்ல, வேற ஏதாவது இருக்கா பார்ப்போம். இப்போ ஓகே போறது விட்டாச்சு. சரிங்க, ஷேர் ஆகிறது கன்ஃபார்ம் ஆகட்டும், உடனடியாக ஏதாவது பண்ணிடுவோம். என்னென்ன இன்னும் ஷேர் ஆகல. ஷேர் ஆயிடுச்சுன்னா அழகா போய் கண்டினியூ பண்ணலான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஆயிடுச்சா? டவுன்லோட் 90 MB டவுன்லோட்லாம் சருசருன்னு ஆயிடுதுப்பா. ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போயிடுச்சு. என்னடா இது ஃபுல்லா பிளாக்கா இருக்குது, கரும் கோலை. வாட் இஸ் திஸ்? என்னவே இது ஃபுல்லா கருப்பா இருக்குன்னு? ஒழுங்கா போலையா? வாட் ஹேப்பன்? எதுவும் எடிட் பண்ண கூட முடியாது. டிலீட் பண்ணிட்டு முதல்ல இருந்து போடவா?
யா ப்ரோ ப்ளீட் தான் பண்ண போல் இருக்கு. டேய் என்னடா இது ஃபோனே நிற்கிது வை ஸ்டோரி தானே போட்டேன் எடிட் கூட பண்ண முடியாதுடா அதை. சாரி கைஸ் ஒரே நிமிஷம் ஃபோன் பிரச்சனையை பண்ணிக்கிறது. எனக்கு முடிச்சுட்டு மட்டும் வந்துடுறேன். ஐஃபோன் பிரச்சனையே பண்ண மாட்டேங்குது. இதுதான் இப்போ உயிரை வாங்குது. டன் 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 டன். டன் என்னென்ன இது போகவும் மாட்டேங்குது வரவும் மாட்டேங்குது. சரி ஒரு ஃபைன் ஒரு வெள்ளை கோடு தானே தெரிஞ்சாலும் தெரிஞ்சுட்டு போகுது. இது ஒழுங்கா ஷேர் ஆகிட்டாலே அது போதுண்டா. பாதி பிரச்சனை பண்ணிடுறோம். ஏழு நிமிஷமா ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னடா இருக்கு ரெண்டு கையில ரெண்டு ஃபோன் வச்சு நோண்ட வேண்டியதா இருக்கு. சீக்கிரம் ஆயிக்கொள்ளையும் ப்ளீஸ். ஃப்ரீஸ் ப்ரோ. ஓ பிக் பஜ்ஜி ப்ரோ இதுதான் சொன்னாங்க. ஐயோ அதுக்குள்ள எதுக்குங்க கூச்சிங்க அப்பா யாராயிடுச்சா இருங்க. இது அப்படியே வந்து கமெண்ட் படிக்கிறேன். ஒரு நேரம் ஏதாவது கமெண்ட் எடுத்துருந்தீங்கன்னா படிக்கலாம். சாரி இப்போதான் சாரி ஆகி முடிஞ்சுது. நாளையா ராடி ஓமோஷிரோய் ஓகே லாஸ்ட் சுத்தி வந்துட்டேன்டா. ஐ கெஸ் சோ. 10 நிமிஷம் இந்த ஷேரிங்லேயே வரும்போது ஷேர் லைஃப் எல்லாமே இதில் இருக்கா. பர்ஃபெக்ட். இதுக்கு மேலே ஒரு தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணணும் சீக்கிரமா. எஃப்எஃப் நான் ஆடுவேன்னு நினைக்கிற எல்லா கேமுக்குமே ஒரு தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணணும். யோ வணக்கம்டா வணக்கம்டா. ஹாய் 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 வெல்கம் 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 டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இன்னைக்காச்சும் கொஸ்ட் முடியுதே. நான் நேரத்தே கொஸ்ட் தான் முடிச்சிருந்தேன். நீ வேற எவ்வளோ பெரிய கொஸ்ட் இது உசுரை கொடுத்து முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். என்னடான்னா இன்னைக்காவது கொஸ்ட் முடியாமல. நேற்றுக்கு தனிமையிலேயே நான் வாட்டில் வந்து உட்காந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா. நீ என்னடானா கலாய்க்கிற. நாய்ஸ் ப்ரோ. நீ ஃபர்ஸ்ட் கமிஷன் மிஷினை முடிக்கிறேன் இரு. ஐயோ ஆமாண்டா நேற்று கூட கமிஷன் மிஷின் முடிச்சுட்டு நான் வந்து
இதெல்லாம் கிளைம் பண்ணாம போயிட்டேன் 3 மணி நேரம் விளையாடி இப்பதான் ஞாபகம் வருது. வேம்ஸ்டட் ஆர் வாம்ட்டு இந்த குதிச்சு போவோம். டிஃபீட் த ஸ்லைம்ஸா? இவ்வளவு ஈஸியாலாம் அவனுக்கு மிஷின் கொடுக்க மாட்டாங்களே, அவனுக்கு நம்ப மாட்டான். முடிஞ்சா வெடிச்சிருச்சு நாய்ஸ். என்னடா இது ஒன்னொன்னுத்துல ஒன்னொன்னு காட்டு. வாட் இஸ் திஸ்? ஆஹா, பிக் பட்ஜி ப்ராப்ளம். என்னவே பண்றீங்க? வாட டாக்ஸ் இருக்காது, அது ஒர்க் ஆகாது. போடு. ஃபார்ம்ல வந்து மொத்த ரேடிஷ் எல்லா திறமைக்கும் சொல்லியாச்சு. டாக் டு. ஐயோ இவங்கிட்ட பேசினா இவன் வேற எதனா வேலை கொடுப்பானே. ஹலோ வணக்கம். யா 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 வணக்கம் 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 ப்ரோ. என்னடா இது, ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குடா என்கிட்ட. என்ன பிரச்சனைனே தெரிய மாட்டேங்குது. What the hell bro? Seriously? ஒரு பக்கம் கமெண்ட் லோட் ஆக மாட்டேங்குது, இன்னொரு பக்கம் என்னடானா இது இப்படி பண்ணுது, ஒன்றும் புரியவில்லை. ஓகே வந்துட்டேன். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். I just wanted to tell the grapevines and then this happened. Sherry, please don't say a word about this to my son. He is one of the knights of 7 years, so I am sure he has enough to worry about as it is. Okay. There is no need to bother him over a silly old man getting himself into a bite of a pickle. Recently though, we do seem to be having a bit of a slime problem around the area. I worry constantly that they will demolish my grapevines. It's keeping me up at night. Okay, I don't know if you have time to spare for a old man like me, but if you so, could you chase out the slimes in the area for me to stop from getting at my grapes? Sure thing, oh man. Bless you son, I will do better for it. Okay, aha, விடிஞ்சிருச்சு. Nice. என்னடா தண்ணிக்கு நடுவுலயா இருக்குது ஸ்லைமுங்க. ஐயோ எந்த பைக் இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. வந்துட்டோம்ல. ஆமால விண்டு தான் வேணும். டகாம் போடு எல்லாம் செருப்புடி சாவுங்க. எல்லாத்துக்கும் போடு அதே சாவுங்க. எல்லாருக்கும் வருதா வருதா வருதா? பாத்துட்டு நல்லா லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க, மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. ஸ்ட்ரீம் கட் ஆயிடுச்சு, சேட் லைஃப். ஆனா அதுக்குள்ள இப்பதான் கமிஷன் மிஷினை முடிச்சேன். பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். வருதுடாவா? ஓகே ஓகே. என்ன ஆச்சா? வேலை இருக்கு, நான் 12 மதியம் வரைக்கும். ஓகே 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 ஓகே, பாய் 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 பாய். See you ஜானா. வருதுடா, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே.
எல்லாரும் அப்படியே ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க பார்ப்போம். மிக பெரும் உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. விஷயமா இருக்கும். அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றிப்பா. 58 ஓட வேண்டியது. ஓ அவங்கடா வந்தீங்களா? இந்த பொங்க் அப்படின்னு போடணும். நல்லா இந்த மாதிரி குட்டிங்கதான் முதல்ல காலி பண்ணு. என்ன இங்க சண்டை போட விட்றா? உனக்கு என்ன பிரச்சனை? இங்கிலீஷ் ஆனா செம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இவனுக்கு அகேன்ஸ்டா. பரவாயில்ல, இந்த வாட்டி பிளாக் பண்ணிட்டான்பா. ஃபைட் பண்ணவே விடக்கூடாது. இல்ல கொஞ்ச நேரம் இருக்கேன், எல்லா அக்கௌண்ட்ல இருந்து லைக் பண்ணிட்டு போறேன். சரி சரி, நன்றி 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 நன்றி. என்னடா பஸ் இது ஒழுங்கா அடிவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா பிளாக் பண்றான். ஃபாஸ்டாவும் இருக்கான். நம்ம 3வது வேகத்துல திருப்பிடுறான். ஒண்ணுமே பண்ணலடா அவனுக்கு. சீரியஸ்லி நம்மளும் அங்கிட்டுக்கு ஓடி அடிக்கிறோம். ஆனா சொர்ணமே இல்லாம அப்படியே பிளாக் மட்டும் பண்றான். பைக் எங்கேயோ ஓடிடுச்சு. விடு. இவனை முடிச்சதுக்கு அப்புறமாவும் வருவாங்க. அதான் பிரச்சனை. ரொம்ப நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டிக்கு அந்த இதுவே நடக்குது அவனுக்கு. ஃபுல்லா பிளாக் பண்றாங்க. எப்படி எப்பா எருமாடு அது கரெக்டா இதெல்லாம் பண்ணும் போதுதான் ஓடிடு. நாலு பேர் பாக்குறீங்க. லைக் சூப்பர். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எஸ் வெல்கம் 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 ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. எல்லாருக்கும் வெல்கம். இவங்க திருந்த மாட்டாங்கன்னு ஆம்பர் இல்ல, ஆம்பர் இருந்து அந்த நாயை எப்பயோ முடிச்சிருக்கலாம். எங்கிட்டு நவுந்துகிட்டே இருக்கானு. ஒன்னஸ்லதான் இருக்கான். இவங்க எல்லாம் டம்மிங்க தான். ஆனாலும் இப்போதைக்கு நம்மளால அவனை வச்சு சண்டை போட முடியாது. நம்ம மாறி போயிட்டு வேற கேரக்டர் சொல்லி சண்டை போடுவோம். பொங்க் 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 பொங்க். The bonk, the bonk, the bonk, the bonk. Leave it all to me. கீழே ஓடிட்டான் பைத்தியக்காரன். இதுக்காகலாம் உன்னை மறுபடியும் முதல்ல இருந்தாலும் அடிக்க முடியாது. பொறுமையா இருங்கடா, கலெக்ட் பண்றான் எல்லாத்தையும். இப்போதான்டா வரான், அதுக்குள்ள என்னடா உனக்கு?
அவசர அவசரமா எல்லா திறமைக்கு தூக்கி வீசுறான். ஏறி கூட வர விட மாட்டியா நீ? போட்டான்டா. எங்கடா இருக்க? இத பத்தியா புல்லுக்குள்ள ஒளிஞ்சுக்குன்னு வித்த பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படிதானே கமிஷன் மிஷன் முடிஞ்சு. இங்கே அந்த இது பார்த்தேன் நானு. இங்கதான் எங்கேயோ ஒரு பொட்டி பார்த்தேன்னா அந்த பொட்டியாச்சும் ஏதாவது பண்ணலான்னு பார்த்தேன். அதுவும் வேஸ்டா போயிடுச்சு. பொங்க் அப்படின்ட்டு. பெர்ரி இருக்கிற பொட்டி எல்லாத்தையும் உடைச்சா கூட ஒண்ணுமே இருக்காது போல் இருக்கு. வெறும் ஒரே ஒரு வீட்டு. என்னடா இது? ஏண்டா என்னடா வச்சிருக்கீங்க? கரும்புடிச்சானுங்களா? எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் நீங்க எல்லாம் வச்சிருக்கிற மேட்ரு. வீரமா இருக்கிறது எனக்கு நல்லதுதான். எவ்வளவு டம்மியா இருக்கான். சிட் போயிட்டான் அதுக்குள்ள. இங்க இருந்தாங்க காலியா. ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது. ஏண்டா வழக்கென்ன என்னடா பண்ற? ஐயோ இவனா அந்த கும்பலா தான் இருங்கடா. ஐயோ இப்ப கேரக்டர் கூட மாத்த முடியாதுடா. இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா? பரவாயில்ல, ஏதோ கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. ஸ்ட்ரீம் பார்க்க மனசு உள்ளவங்களுக்கு நன்றிப்பா. அரிகாத்தோ. லெவல் வேறதான் அதோட ஸ்பீடு பயங்கரமா இருக்குது. லெவல் கம்மியா இருக்கிறதுங்களோட ரிஃப்ளெக்ஸஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருக்கு நார்மலா கூட கம்பேரிட்டிவ்லி. ஆனா பரவாயில்லப்பா, போட்டியில கொஞ்சம் கொஞ்சம் எதை கிடைச்சு. 3 பொட்டி இருந்துச்சுடா. 3 பொட்டியில வெறும் ஒரே ஒன்னாடா இருக்கும். ஆமா, இந்த இதுக்கு பதிலா கொஞ்சம் மாத்திதான் ஆகணும். வேற வழி இல்ல. There is no options. நம்ம இவனுக்கு பதிலா அந்த கேரக்டர் எடுத்துதான் ஆகணுன்ற கட்டாயம். ஸோ ஆம்பர் மாத்திக்குவோம். ஃபயர் கேரக்டர் அப்பப்போ தேவைப்படும். ஓகே, அடுத்த கமிஷன் மிஷனை முடிப்போமா? ஸ்டோரி கொஸ்ட் வேற இருக்கேன்னு ஸ்டோரி கொஸ்டையும் முடிக்கணும். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் முடிச்சுட்டு இதை சர்சர்னு முடிச்சிடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஈஸி தான். நேற்றே பெரிய கொஸ்டோட பாதி முடிச்சிட்டேன். உங்களுக்கும் என்டர்டெயின் பிளஸ் எங்களுக்கும் சப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். யா ஸ்ப்ரெடிங் ஈவில். தர பண்ணி யாரா நீ வளர்க்கணும். என்னடா கண்டதையும் வீசுறீங்க? கையில கிடக்குது புறத்தையும் எடு. ஏண்டாடே பொங்க் 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 பொங்கு மண்டை மேலே போடுங்க. போட்டு நீங்களே கொண்டுருங்கடா. அவ்வளவுதான். உன்னை ஃபுல்லா ஃப்ரீஸ் வச்சே முடிக்கிறேன்டா. எவ்வளோ நீ தரையில குண்டு குண்டு பொறுக்கினே இரு.
Freeze. Dodge this. Freeze. போர் அடிச்சது நான் ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பரவாயில்ல. ஆஹா, மீன் பிடிப்போமா? ஓட்டையிலே செத்து போச்சுங்க. சரி, ஏத்தாகுது. சரி, அப்படியே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போமா எங்க இருக்குன்ட்டு. ஓகே, நான் 12 போல ஜாயின் பண்றேன். உங்களுக்கு பாய். ஓகே ஓகே ஓகே, பாய் 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 பாய். முடிஞ்ச அளவுக்கு அவன் கூட என்னமோ ஏதோ நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். மறந்து பெயின். ஏய், என்னடா இது? அழகா புடிச்சிருப்பேன்டாத. எப்படா தப்பிச்சான்? இத பத்தியா? இதெல்லாம் போங்காட்டம். இந்த விளக்கெண்ணெய் ஆம்பர் வச்சு நான் முதல்ல அடிக்கிறேன்டா. இவன் தான் பிரச்சனை பண்ணுவான். எஸ், அவனை வெளியே கொண்டு வந்துட்டான். அதுவே எனக்கு போதும் சொல்லி. What's the hurry? Don't get frostbite. Freeze. Don't push your luck. I'm getting tired of this game. Dodge this. Steady as stone. போடு. பொங்க் பொங்க். இன்னொரு பைத்தியம் இருக்குது. எனக்கே ஃபயர் ஆறவா? Reinforcement வரலையா? சீரியஸ்லி reinforcement எதிர்பார்த்தேன். அதான் பார்த்தேன். நாய்ஸ் வரலனா தான் நான் ஃபீல் பண்ணிடுவேன். வரானுங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, நல்லதுதான். எங்கடா இருக்கானுங்க reinforcement? ஒருத்தனையும் காணும். எங்கடா reinforcement அனுப்புனீங்க? அப்பா இப்பதான் வருது. இவனுங்க தான் reinforcement-ஆ? ஏய், ஓஹோ, நான் அவங்க உடச்சான் மென்ட்லு. நோ இஷ்யூஸ் ஃபார் மீ ப்ரோ. திடீர்னு சடனா கட் ஆயிடுச்சு. சேட் லைஃப்னு போட்டாங்க நம்மள. போடுறான் எல்லாரும் ஒழுங்கா வருதா மறுபடியும்? அவ்வளவுதான். ஓகே, இதெல்லாம் என்னடா? ஓ, அடிச்சவனுக்கு கிட்ட நான் எடுக்காம வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓ, இங்க இதெல்லாம் பண்ணி தான் இங்க ஒரு மிஷின் முடிச்சோமோ? இப்பதான் எனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. ரொம்ப நாள் முன்னாடி பண்ணது இதெல்லாம் பொறுமையா ஞாபகம் வருதுலே. நைஸ். அவ்வளவுதான், கமிஷன் மிஷின் முடிச்சிட்டோம். இனிமே நம்ம வேலை இல்லைன்னா கமிஷன் மிஷின் முடிச்ச அடுத்த செகண்டே மான்ஸ்டர் அடுக்கு போயிட்டு எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிடணும். ஏன்னா இல்லைன்னா மறந்து போயிடுறேன் நானு. கமிஷன் மிஷினுக்கான ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. பார்த்துட்டு மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றிப்பா.
இப்படியே போனா போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் ஸோ. இந்நேரத்துக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, கதை நாய்ஸ். நீ அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்ல, எனக்கு கமிஷன் மிஷின் ரிவார்டு மட்டும் கொடு. $8000 ரூபாவா? பரவாயில்லப்பா, நிறைய தான் கொடுத்துருக்காங்க, பிரச்சனை இல்லை. நைஸ். அது இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கு போலயே. ஓ புக்கா, சுத்தி பார்த்தாலே புக் ஸ்டோர்ல நிறைய கிடைக்குமே. ஓகே, நம்ம எதில் விட்டோம்? அது ஆக்ட் 3. இதுக்கு போகணும் கண்டிப்பா, இதை முடிக்கணும். இது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன், இதுவும் ஸ்டோரி தான் நினைக்கிறேன். ஆக்ட் 1 இதுவும் ஆன்ல தான் இருக்குது. இதை ஃபர்ஸ்ட் முடிப்போமா? அப்போ இதை முதல்ல முடிப்போம். நம்ம இதுக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கணும். கையில இருக்கிற மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்படியும் முடிச்சுதான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஈஸியா முடிப்பணுமோ, எங்களே போகணும். என்னது? ஓ புக் ஸ்டோரா? கோ டு த விசிட் சாங் 9th. யார் அது சாங் 9th? இதானா கிரானி ரோக்ஸின்? எங்க இருக்கான்னு தெளிவா சொல்லலையா? இந்த ஏரியாவா? ஓ புதுசா கிடைச்சிருக்கா பேம்பூ ஷூட்டுங்கிறது. ஓகே, தட்ஸ் குட். கிக்ஸி வில்லேஜ். ரிப்பீட்லயே நான் வில்லேஜுக்கு போறது. பரவாயில்லப்பா, ஸ்டாமினா ஓரளவுக்கே இருக்கு நல்லாவே. இது யாரு? இதான்ப்பா, கரெக்டா வந்துட்டேன் பாத்தீங்களா? The heavens are smiting me to smithereens. Excuse me, are you trying to name? And what do you want? Come on, spit it out. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? You're sad. You have got nothing to read now. You are bored now that you got... Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them. And now they're gone. Gone, I tell you. It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Go on, go. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd? There is a title I haven't heard in a long time. You have good taste, my boy. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare. I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. You mean you still have it?
Yes, it is my one and only remaining treasure. Hey, ஓஹோ Chang, you've got யாருலே some nerve keeping me and my boss waiting like this. I I need an need an answer. answer. Will you Will you sell sell the the Corlapis or not? call I'm up sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Moutsai, you're messing with the Fatui. Oh, you you again. again? But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection back. That's your business. The question is, do you want your books, or do How you do you want want food on food? your plate? Perhaps you'd like to take your books with you to an early grave. You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. கரெக்ட் தான் ஆனா Just who புரிஞ்சுக்க do you மாட்டானே think you are? Keep your nose out of other people's business. My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan. ஓ Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a thinks he's a Guhua Guhua master master. in this day and age. Oh, there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Some sort of Guhua messiah? Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master, but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait. You'll be sorry you crossed me. என்ன மிரட்டலா விட்டுக்கிட்டு And இருக்கான் you, இவன் பேசவே Chang, சரியில்லையே you're selling that Corlapis whether you like it or not. என்னன்னு இதெல்லாம் Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. my My days days are are numbered numbered. என்ன சாவ போறானா Just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me, please just take this book and leave me in peace. 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring bring it back when when you're you're finished. free Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. ஏன்னா Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. ஜஸ்டிஸ் ஃபார் புக் சேக் ஓ போய் சண்டை போடணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அவங்க கூட அப்படியா வந்தாச்சு கிட்டத்தட்ட இப்போ போயிட்டு ஜஸ்டிஸ் ஃபார்னா அதான் அர்த்தம் அதை தவிர்த்து வேற என்ன அர்த்தம் இருக்க முடியும் Mr. 5-second hero. Oh, amazing! I I never never saw saw that that coming. Hello? Xingqiu? Anybody in there? No wonder this book is so highly sought after. The guy back at Chang, the ninth was pretty bossy. The bossy guy back at Chang sounds like he's working for a gentry. How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. You and I have got to find a way to help. Yeah. Don't forget me. I'm in too. Oh. Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. You already have a plan, don't you? You don't have a plan at all, do you? Of course I do. An initial plan, anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt?
யாரா எல்லா நேரமும் வந்து பிரச்சனை பண்றதே பொழப்பா I gotta வச்சிருக்காங்க. hand it to the goofball clan. What you lack in numbers and talent, you make up for in guts. அவ்வளவுதான் சண்டை தான் இப்போதைக்கு. Oh, I'm sorry. Did I say goofball clan? I meant Goohua clan. That's what you goofballs call it, right? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, you buffoon. Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe a debt of gratitude. Correct. It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all. But Okay. you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Why should I cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. Oh, Sunday போடுவோமா? Here to play with. No, my sword. சரியான ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ். எனக்கே ஞாபகப்படுத்துறான். Body and mind. Ring cutter. எங்கடா ஓடி ஓடி போயிடுறான் அவன். Body and mind. எங்க போச்சு. Time to act. வா இந்த மூளைக்கு வா. Back off. வா. சரியான மூவ்ஸ் மொத்தமா அப்படியே யூஸ் பண்ண நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கே பாக்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சா. அடிக்கடி வேற இப்படிலாம் கட் ஆகப்படாதே. கிருஜுக்குன்னு கட் ஆகுது இது வேற ஏன்னு தெரியல. இவ்வளோ நேரம் இதுக்கு பிரச்சனை இல்லை, இப்போ மட்டும் ஏன் பிரச்சனை பண்ணுது? வை போன கேப்ல என்னென்ன பண்றாங்க பாருங்க. முடிஞ்சா இல்லையா? ஏய் மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா அடே சிப்பு. Witness the power of Guhua. Time to act. எங்க போனா இவன் எனக்கு தேவைப்படாது. என்னோட சண்டை கூட இவ கூட தான். தொட்டு ஓடிடுறது. Rain outlines your fate. You really know how to get me going. பைத்தியம் மாதிரி ஏதோ உலகிட்டே மேல போயிட்டு இருக்கா பைத்தியம். பிளாஸ்மா க்ளோஸ் என்னமோ சொல்ல வந்துச்சு. அச்சீவ்மெண்ட் பேரே படிக்கிறதுக்குள்ள முடிஞ்சே போச்சு. அடே வாட் இஸ் திஸ் பிஹேவியர் ப்ரோ? முடிஞ்சா இல்லையா? இந்த டம்மிங் என்ன இருக்காங்க? அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் ஏதோ வரும்னு நினைச்சேன், வரல. ஏய் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நவீன் சீரா குரங்கு மூஞ்சிலாம் அனுப்பிட்டு இருக்கான், குரங்கு தலையன். வணக்கம் ப்ரோ. அப்படியே ஒரு ஷேரை தட்டி விடு ப்ரோ. ஷார்ட்டை பார்க்காம ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். சரி வணக்கம் ப்ரோ. எப்ப அனுப்புறீங்க கரெக்டா? 45 3 நிமிஷமா நான் பார்க்காம இருந்திருக்கேன். எதுக்கு பைத்தியம் மாதிரி ஓடுறான் அப்புறம்? So you are a vision bearer. Though I try to avoid using it,
I dislike the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business, and I will ensure the matter is resolved satisfactorily. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Mautai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Maybe the two of you could go and investigate. That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. Okay, Liyue Harbor. Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow. So that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. This guy is so annoying. Paimon just wants to slap him right in his stupid face. Plus, let's help. Fine. But from now on, he shall be known as Guhua Geek. என்னவே நடக்குதுங்க நம்ம பண்றதே ஒரு குழப்பமா இருக்குது என்னதான் நடக்குது Seems all the other knights already have their hands full. 1000 டிஷு இருக்குது உள்ளுக்குள்ளேயே 2200 மீட்டருக்கு அந்த பக்கத்தா எங்கடா இதுக்கு மேல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வேற லீவ் ஹார்பருக்கு வேற அவன் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வர சொன்னான் என்னன்னு பார்ப்போம் பரவாயில்ல வந்துட்டோம் we made it over here ஆனா அப்ப மேல போணுமா 70 மீட்டர் what the hell bro What's the hurry? அம்புடுதே வந்தாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தெரியல இடம்லாம் சூப்பரா இருக்குது பாக்குறதுக்கு தாதான் இருக்கான் இவங்கிட்ட போய் டேரக்டா பேசணுமா The monster merchant here for a meeting with a VIP client of your boss. How strange. You're not on the guest list. The master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been cancelled. Urgent business? What is it? The master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. Okay. So, where is he now? I'm sorry. The master has stressed that we must not disclose that information to just anyone. Just anyone? Are you saying we are not his VIP clients? No. I mean, yes. Yes, you are. I meant no offense. Please, believe me. Take me to the further consequences. Would you like to explain these extra fees you are incurring to your boss, or shall I? I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Shinyue Kiosk. I beg for your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your boss. Thank you. May your business forever be blessed by the Lord of Geo. Nice work. Paimon never knew you were such a tough negotiator. Just lovely. Is that so? Now Paimon knows not to let your wily ways get the better of her in the future. Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. I think you're right. In that case, let's get ourselves over to the Shinyue Kiosk. Okay. Seems business is booming at the Shinyue Kiosk. No one should notice if we blend in there.
But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful. ஓ அதுக்கு மேலே போகணுமா? இட்ஸ் ஆல்ரைட், இட்ஸ் ஆல்ரைட். இப்போதைக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை, சர்சர்னு போயிடலாம் நம்ம. வந்துட்டோம். What's the hurry? Super. I understand. I do. Please do not worry. You You have have my my word word. that the order will be completed as promised. No, The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you you that again that the Fatui result. care only about the result. Result We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But if it is not completed in time, you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. I am indebted to you for your protection. You know I would not dream of disappointing you, don't you? Darn that old man Chang. Mr. Gentry Moutsai is colluding with the Fatui. Who knows if Guwa Geek has made any progress? Should we go tell him? You want to pour ma 11 day pavana. என்னலே சிட்டுன்னு கொடுத்தா என்னமோ வருது. அப்படிதான் உச்சியில ஏறி நின்னுட்டோம், அப்படியே இருக்கட்டும். என்னவே நடக்குதுங்க நாய்ஸ். ஓகே, நம்ம இப்ப எங்க போனோம்? அங்க போனோம். நம்ம காத்துலயே போறது கஷ்டம், ஆனா வந்து எதிரி குச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேணா போகலாம். பரவாயில்லப்பா, எகிரி குச்சி வந்தது கொஞ்சம் வசதியா போயிருச்சு, ஈஸியா ஏறிட்டேன். I thought it would be even more tougher. அதோ பாரு பைத்தியக்காரன் நின்றுருக்கான், குமார் நின்றுருக்கான் பார். You had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery. எல்லாம் சொல்லிட்டு எதுவும் பண்ணாமல் இங்க ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு நின்றுருக்காப்பல. ஓகே. Actually, all you meant was you wanted somewhere new to park your backside while you read your book. We know what Genri is up to now. Okay, correct. Adan unmai. I see. Even payment. Oh, okay. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will know what to do. My liege, for reasons that I cannot explain, I will be unable to join you. There's no need for you to read the contents of the letter. When the time comes... Ugh, this writing is super hard to read. Paimon can't make heads or tails of it. It's in an ancient script, perhaps. A secret text that needs cipher. Hence why I said there's no need for you to read it. Okay. The Feiyun Commerce Guild will have someone who can understand it. But why would you want to get them involved? They're one of the bigwig commerce guilds in Liyue. Why would they want to help us? What is the Feiyun Commerce Guild? Yes, Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems they oversee a lot of business that goes on around here.
Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? No need to worry about that. From what I know, they share my sense of chivalry. Okay. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to action. How can you be sure? Gentry Moutsai must be taught a lesson he will never forget. This is something we cannot do on our own. Also, I do not wish for anyone else to know of my involvement in this. Why not? You're only doing this to try and help Chang the Ninth, right? To silently disappear at the matter's conclusion, concealing one's name and contribution. This is the chivalrous thing to do. To savor the memory is ample reward. Each drop of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. That sounds very lovely. But be honest, you just want them to do it so you can carry on reading your book, don't you? Thank you in advance for delivering this letter to the Feiyun Commerce Guild. Someone from the guild should be able to receive you near Lioli Pavilion. Hey! Stop ignoring Paimon! Apologies, my liege. I will be unable to join you, so long as this letter makes it to the Feiyun. Calm before the storm. Deliver the letter. Okay. I will take care. No worries, brother. Am I going in the right direction? Mandamale bunk podunga. Zoo. Excuse us, we come bearing news of a matter requiring your assistance. It's all in this letter. Why are you suddenly talking like... A letter? Oh, I see. This again. Again? Oh, don't mind me. I was just speculating. Let me give this a read. read. Okay. Can he actually read this thing? Is it even written in the common tongue? Yes, the script is inimitable by the uninitiated. Honored guests, you must both be wary from your long journey. Please allow the Feiyun Commerce Guild to be your host for tonight. We are not here to Please rest assured that the matter written about has been duly received. We just need some time to prepare. Please take a seat here in Lioli Pavilion, where you may enjoy some light refreshments while taking in the ocean view. Consider it a small token of your esteem. You are very well. Yay, tasty snacks! They're giving us the VIP treatment. Of course. We treat visitors with the utmost respect here at the Feiyun Commerce Guild. When honored guests grace us with their presence, far be it from us to shirk our duty to them. Please, this way. Oh. And Paimon thought we'd get kicked out, or turned away at the door. Paimon didn't think Guhua Geek had so much clout. Thank you for your patience. With the amount of wealth and power Gentry Moutsai has, it will take more than a slap on the wrist to get through to him. For him to correct the error of his ways, he must feel for himself the same suffering he has inflicted on Chang the Ninth. Since Gentry Moutsai's business has to do with core lapis, we simply need to buy up all the stock there is in Liu. That will put him in a rather sticky situation. Deprived of the necessary raw materials, even the best craftsperson in Tibet will be unable to make their product. Big pan grower. Idea. That'll be sure to mess things up between him and the Fatui. JJR, Liu is huge. Is it really possible to buy up every last bit of core lapis in the harbor? With the timescale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a number of vendors in the city you will need to buy from. I've marked their respective locations on your map. There is also some unsold core lapis at the chasm. You will need to purchase that too. Finally, there is Chang the Ninth's batch. Alrighty, so 3 sellers in the city, another one at the chasm, and then Chang the Ninth. Roger that! Of course, we are not expecting you to cover the costs. Wow, so many more! With cash like this, Paimon
could rent out Leoli Pavilion and eat there for a whole month. Girls are very generous with its results. Well, this is not the first time we've had to do something like this. It's just par for the course now. All you need to do is strike a deal. The Feiyun Commerce Guild will handle the transportation and other trifling matters. Once you have purchased all the core lapis, please proceed to the Feiyun Commerce Guild's warehouse, where you can see the rest of the plan unfold. Okay. Gotta hand it to Guhua Geek. This is some seriously solid work for a guy who lives in a fantasy world. Let's do this in the order the guys say. வெளியே போயிட்டு அப்படியே திருச்சி ஓட வேண்டியதுதான். இன்னும் ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் இருக்கான். என்னவே இதெல்லாம்? Good day, my friend. My apologies, but I'm out of stock at the moment. Please try again next time. என்னண்ணே இது? Are you out of core lapis? Oh, I thought you were here to purchase Snezhnaya products. No, that I still have. Although I ship it all to factories in Snezhnaya. I don't do retail. Too much hassle, not enough return. Sorry. We'll take it all. Still count as return? No. Give me a second to think. All right, I'll do it. Just need you to sign for it. மொத்தமா வாங்குறனா ஓகேன்றான். Of cash flow in the year. வாங்கியாச்சா வந்துட்டா? ஓகே, ஒன்று வாங்கியாச்சு. இன்னும் கீழே போய் ஒன்று வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் இன்னும் மேலே போய் ஒன்று வாங்கணும். I guess that's it. ஏய் இவனா? இவன்கிட்ட ஆல்ரெடி நான் பூவெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். Keep your voice down. All of it? Though my business may not seem so big, I should warn you that I can get what you need, both legitimately and not so legitimately. Best you give me an actual number. All of it would be far more than you actually want. Commerce Guild only ever does legal business. What are you saying? Of course my business is all above board. Feiyun Commerce Guild, you say? If it's for the Feiyun Commerce Guild, then sign on the dotted line and I'll start getting things in order right away. Okay. பரவாயில்ல, இன்னொன்று முடிஞ்சிருச்சு. What can I get you? தேவையில்லை, ஒன்றும் இப்போதைக்கு எடுக்க தேவையில்லை. மேலே போகிறதுக்கு அப்படி போயிடணுமா? அப்போ சுத்த விட்றாங்களே இவங்க. முதல்ல கீழே போயிட்டு மேலே வந்துடணுமோ? புரியலே. அப்படியே வேகமாக ஏறட்டும். ஜஸ்ட் வழியாக தான் வெயிட் பண்ணாமல் அட்லீஸ்ட் வேலையாவது முடிக்கலாம். கடைசி ஆளுங்கோ. Hi, anything I can do for you? Okay. You want all my core lapis? Yeah. I've already agreed to several orders. Okay. That said, none are in writing. The buyers are being incredibly indecisive. Oh, it's for the Feiyun Commerce Guild? Seems business trends are about to change in Liyue. Oh, nothing. Just talking to myself. Come on, let us sign a contract. Okay. அப்போ வந்து மொத்தமாக இது முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறமா வர்றது பூரா இதுதான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ பெருசாக வரதும் இல்லை வேலை நம்மளுக்கு. It's fine. Don't worry about my prior client. He hadn't made any down payments or anything. Quite common in the industry. Okay. Thank you for your patronage. We hope the Feiyun Commerce Guild will continue to do business with us. This is going well. இப்போ மூணு முடிச்சாச்சு. It's easier when you've got stacks of Mora. Next up, the chasm. இப்போ நேராக போகணும் போல் இருக்கு. ஓகே. 980 meters. What the hell? வாவ், நிறைய தூரம் ஓட வேண்டியது இருக்குதுப்பா. குருன்னு தெரிச்சு ஓடணும். போ வாங்க, லெட்ஸ் கோ.
சர்ன்னு போனோம் போ. எதுவும் சொதப்பல் வேலை பண்ணாம. ஒரே நிமிஷம் இருங்க கைஸ். நான் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு. அது என்னன்னு மட்டும் நான் கொஞ்சம் செக்கிங் மட்டும் ஒரு போட்டு வந்தாருங்க. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. லைக் இது வேற ஒண்ணு. நோ தேங்க்ஸ். பின் மெசேஜ். சூப்பர். இப்பனா எல்லாருக்கும் காட்டும். ஓகே, அதான் எனக்கு வேணும். நாய்ஸ் அவ்வளவுதான். ஈஸி பீஸி ஆர் வாட். அழகா முடிச்சு. ஓகே வந்தாச்சு. ஆனா இன்னும் 167 மீட்டர் போகணுமா? கடல் கடல்லாம் தாண்டி தண்ணி கிண்டிலாம் தாண்டி இல்ல, தண்ணி தாண்ட வேண்டியது இல்ல. என்னடா ஹை டேஞ்சரஸா? ஹை டேஞ்சரஸ்ன்றாங்க. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இப்ப எனக்கு. மொத்த காடம் லைஃப் சொல்லிட்டு இருக்குது இப்போதைக்கு. ஆனா எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுக்கலாம். ஒன்னும் அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. ஒரே ஒரு சிட்ட அடிக்கு 300 பேர் லிட்டரலா குறையுதா? 40வது லெவல்னா? ஏன்னா என்கிட்டயே 40 லெவல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையே. என்கிட்ட இருக்கிறதே 40வது லெவலு. அதனாலதான் இதுவாகுது. நல்ல வேலை என்ன கீழே தள்ளி விட ட்ரை பண்ணுது. அது ஊந்துச்செல்லாம் வைக்கங்க செத்துருக்கா. போர்டு டிசைன் பை கால பேசத்து. கார் லேப்டாப்க்கு தான்ப்பா இப்போ டிமாண்டு. அதை எடுத்துட்டாக்க போதும் போல் இருக்கு. வந்தாச்சு. வேற செட். ஓ இவங்கிட்டயா வாங்கணும்? யாரா அவன்? Are you in charge of the core lapis here? Aha, finally. I thought you might come. I hear the Fae and Commerce Guild has been buying up all the core lapis stock in Leo Harbor. As it happens, I do have a batch of core lapis that hasn't been shipped yet. It's all yours, if you name the right price. I have bad feeling about the this. original buyer's price was already quite high, so... The best I can do is 7 million more. 7 million more? Less than 100,000 more on the rest of Leo's stuff put together. I'm afraid it has to go to the highest bidder. I am breaching an existing agreement by selling to you. It has to be worth my while. That's over 4 times what it should be, you crook. Look, you have your problems to deal with and I have mine. You can take it or leave it. If you're not buying, please leave me alone. All right. We'll pay, even if it is a ridiculous price. When we get back, we'll just have to tell the guild that we'll sell to this gentleman at 4 times the normal price in the future. Surely there's no need for that. Maybe you should think twice before affording the Fae and Commerce Guild. Please, don't do this. It's not even your money. Why be so frugal with it? It might be the guild's money, but we'll have a tough time explaining to our boss why we spent so much in one go. If he asks, all we can do is mention your name and say you gouged just over the price. Correct. அதான் பண்ண முடியும் obviously. I understand. I'm sorry, please. I don't want any trouble with the guild. There's just one other thing, though. There's been an issue with the delivery of this batch.
Several carts were ambushed by hillbillies. I don't know where exactly, but if I can't retrieve the goods, I can't sell them to you either. Okay. So maybe you could go and look for the carts? There should be 5 of them in total. Okay. If you can find them all and tell me where they are, I'll sign the contract right away. Marketplace? Yes, of course. I mean, I do hope to carry on doing business in Liyue in the future. Okay. That's that then. Well, no time to lose. Come on. கரெக்டா நம்ம அந்த நேரத்துல டீல் கேட்டுறணும். அந்த நேரத்துல டீல் கேட்டாச்சு, அதே நேரத்துல முடிச்சாச்சு. 5 கார்ட் எங்கெங்க இருக்குன்னு கரெக்டா பார்த்து போய் இது பண்ணிக்கலாம். இன்வெஸ்டிகேட். என்னது? அயன் ஷாங்க். There's a lot of stuff here. Someone needs assistance. தேவையானதான் எடுத்துக்கும் அப்பப்போ. அப்பதான் எதனா இஷ்யூனா கூட தப்பிக்க முடியும். ஓ இதானா? ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஓ கார்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ. அவ்வளவுதானே. Let's see. இதோ இங்க ஒண்ணு இருக்கு. there is one. ஓடு கொப்பி. ஓடு பொங்க் த பொங்க் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். இப்போதைக்கு அட்டாக்கிங்லாம் சரியான ஸ்பீடா இருக்கு. இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஸோ ஓகே இதையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றோம். இப்போ 2 சேர்ந்தாச்சு. இன்னும் 3. இங்க என்ன பண்றாங்க? இது போலீஸ் அந்த கார். ஏய் என்ன அவ்வளவு நேரம் பிளாக் பண்றான்? ஏய் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய லெவல் கேரக்டர்ஸ்டா. இதெல்லாம் முடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும். வேற வழியும் இல்லை எனக்கு. வருஷா இருக்கிற ஃபைட் எடுப்போம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இது மாதிரி லெவல் அதிகமா இருக்கிற இதெல்லாம் அடிச்சு லெவல் அதிகமா இருக்கிறத முடிப்போம் முதல்ல. இவனுங்கெல்லாம் வந்து மறுபடியும் வரவே விடக்கூடாது. இவனுக்கு அந்த லைன்லாம் அதெல்லாம் வந்ததுன்னா இன்னும் பிரச்சனை. ஏய் அப்பா எவ்வளோட அடி வாங்குறாங்க. சரியான அடிதாங்கியா இருக்கும். நீ ஒன்னும் கிளிக்க தேவையில்ல. நீங்க வா. சுத்தானா இல்லையாடா இது? நம்ம கொல்லுங்கடா. எவ்வளவு நேரமா சர்வே பண்றாங்க. இறங்கிட்டு அடியானு அடிக்கணும்னா இப்ப முடிஞ்சிடும். மறுபடியும் அவன் அதை எடுத்தான்னா கஷ்டம். நல்ல வேலை சுத்தான். வாடாவா. I got to the top. That's what I need the most. ஏண்டா எருமாடுங்களா ஏண்டா சாவடிக்கிறீங்க? வேற இருந்துச்சான். அப்போ ஒரே நேரத்தில் இத்தனை பேர்லாம் சமாளிக்க முடியாது. போடு பொட்டி போடு எல்லாரும். அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒன்னும் ஆகாது நம்புறேன் நானு. தெரிச்சு ஓடுது. எல்லாமே நினைச்சண்டா. அப்படி ஒரு எருமாடு ஓடி ஓடி நம்ம ஆனா இப்ப எவனா ஒருத்தனை தூக்கி ஆகணும்.
நல்ல ஒரு ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா என்ன லெவலுக்கு இது கிடைக்கும்னு தெரியல. பரவாயில்ல, இப்போ வைத்தியக்கார மாதிரி ஓடிட்டு நான் இவனை முடிச்சுட்டு வரேன். இவன் தான் மிட் ரேஞ்ச் பிரச்சனை பண்றான். க்ளோஸ் ரேஞ்ச் காரணங்களை கூட நான் சமாளிச்சுக்குவேன். எனக்கு இந்த மிட் ரேஞ்சில் வந்து சமாளிக்க தெரியாது. மிட் ரேஞ்ச் சமாளிக்கிறதுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு கார்டும் இல்லை. அது ஒரு பிரச்சனை. போடு டபோங் டபோங். ஃபீல்டு ஸ்க்ரோல் டிவைன் ஸ்க்ரோல் புதுசுரா அது. ஃபீல்டு ஸ்க்ரோலுங்கிறது போடுங்க. போங் போங் த போங். இதை இடிச்சுட்டு போக முடியுது. அப்போ இடிச்சுட்டு போறதுக்கு அதே எடுத்துருச்சு. லாஸ்ட் அடி ஆனதுக்குள்ள ஒரு லாஸ்டா சாவறதுக்குள்ள அடி கொடுத்துட்டா. இங்க இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஓ புதுசா மறுபடியும் ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு. இப்போதைக்கு எதுவும் அவ்வளவு பெருசா இல்ல. பார்த்து மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும், உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. என்னென்ன கிடைக்குதோ தூக்கி தூக்கி உள்ள போட்டு வேண்டியது. அப்படியே that's what I need, that's what I did. It's more than enough, I guess. Yeah. Okay, இப்போ போயிட்டு கார்ட்ஸ் எல்லாம் தேடுவோம். நான் இந்த பக்கம் ஃபைட் வந்த உடனே இந்த கார்ட்டெல்லாம் மறந்தே போயிட்டேன். அவ்வளோதான், லிசார்டு தூக்கியாச்சு. 2 எடுத்துட்டேன், இன்னும் 3 தான் இருக்கு. எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். அங்க ஒண்ணு இருக்கு நினைக்கிறேன். தான் இருக்கே ஒண்ணு. ஓகே, இறங்குடா. அவ்வளவுதான், 3 காலி. ஓகே, இன்னும் 2 இருக்கு. இந்த 2 தான் இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். if I am not wrong. எல்லாத்துக்கும் பொங்க் பொங்க்னு போட்டிருக்கேன். ஷீல்டு வச்சிருக்கோம் தான் மொதல் பிரச்சனை. ஷீல்டு வச்சிருக்கோம் தான் முதல் அடி. ஒருத்தம் பொட்டி கடைசி பீஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, வியூ பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம். சூப்பர், அருமை. இது 4வது. லாஸ்ட் ஒன் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். லாஸ்ட் ஒன் தான் இனிமே. இங்கே இதெல்லாம் இருக்குடா கார்ல ஆபீஸ். இங்க வரைக்கும் இருக்குன்னா இன்னும் ஒன்னே எங்க இருக்கும்? இதுக்கு மேல இந்த சைடுக்கா போக முடியாது. மேலதான் ஏறி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் சோ. மேல ஏறி பார்த்தோம்னா கன்ஃபார்மா கிடைச்சிடும். However, there should be a way. இல்ல என்ன இது? இந்த பக்கத்துக்கு ஏதாவது இருக்கா?
எதுவும் இல்லையே. சோலை என்னோட இது கமெண்ட் படிக்கலாம்னு பார்த்தா அது ஹோம் ஸ்க்ரீன்ல வந்து நிக்குது. சீரியஸ்லி மாத்தி கையோ. சோடா லாஸ்ட் ஒன்று எங்க போச்சு? என்னடா கடைசி ஒன்று கொடுக்காம வெறுப்பேத்துறீங்க. சேட் லைஃப் பண்ணாதீங்களா. ஓ இந்தா இருக்கு கிடைச்சிருக்கு. கிடைக்காமலாம் இல்ல, எட்ஜ்ல இருந்திருக்கு. Okay. Make a note of the location. That guy said there were 5 cards in total, so that should be all of them. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஓ மறுபடியும் இன்னும் தள்ளி போணுமாடா? This has all been quite exhausting for poor little Paimon. He definitely owes Paimon some snacks. ஸ்நாக்ஸுக்கு தான் இது சோறு ஒண்ணு அப்படிதான். JJ ருப்பியா சாராகான் ஒய்டி. ஹலோ ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வணக்கம். பாதிரியாரோட அப்படியே ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க பார்ப்போம். மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி. வந்து ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றிப்பா. இவன் இது யார் லெவல் 48 இருக்குது. அப்ப சண்டை போடலாமா இவங்க கூட? ஏண்டா கிட்டதானே வந்தேன், அதுக்குள்ள சண்டை போடுற நீ? மாவப்பட்ட நீ என்ன பண்ணா பிக் ஃபேன் ப்ரோ, லவ் ஃப்ரம் மனோஜா. ஓகே ப்ரோ. நன்றி. The bonk. ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்ல கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹீல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் போடுறது. ஒண்ணுதான் பிளஸ். புகைய போட்டு ஓடிட்டான்ப்பா. ஓகே நம்ம போய் இதை பார்ப்போம். வந்துட்டான். இதெல்லாம் பொறுக்கிட்டு என்னென்னலாம் வந்து எடுக்கணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போவோம். ஓ ஒரே இதுல 2 சங்க் இருந்துச்சாடா. சூப்பர் ப்ரோ. 2 சங்கே வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். பாரா ஒயிட் அயன் சங்க் அயன் சங்க் ரெண்டுமே ஒரே இதுல கிடைக்குது. The bonk. அவ்வளவுதான். தெளிவாதான் பார்த்தாச்சு நம்ம. All 5 of them. Can you sell us the core lapis now? Wonderful. Thank you both. Yes, let's make this official. I also hope you could put in a good word with your boss for me. Done and dusted. Yeah, nice work back there, Paimon. How did you know that bluff would work? We make a great team, don't we? Now for the final stop on our core lapis crawl to Chang the 9th place. ஆமா நான் வந்துட்டு தான் முதல்ல போகணும். பாவப்பட்ட ஜீவன் எல்லாத்தையும் செருப்படி வாங்கிட்டு இருக்கான். அவனை முதல்ல காப்பாத்துங்க. 2000 மீட்டருக்கு அந்த பக்கத்துக்கா போமா எங்கடா இருக்குது? மான்ஸ்டாடுக்கு வந்துட்டோமா? நான் கூட விளைஞ்சுக்கிட்டேன். குயின்ஸ் வில்லேஜ். கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம் இடத்துக்கு. அப்படியே ஜாலியா போவோம். ஓ இங்கதான் நம்ம முதல்ல வந்தோம். அதே மறந்துட்டேன் பாரு. எந்த இடத்துக்கு வந்தாங்கிறத மறந்துட்டேன். ஆனா எதுக்காக வந்தேன் அதெல்லாம் தெளிவா ஞாபகம் இருக்கு. வந்தேன் முதல்ல இவன் எப்படி இருந்தான், அதுக்கப்புறமா அசிங்கமா வந்து ஒருத்தன் கேட்டான், நம்ம கிட்ட அவனே வந்து செருப்படி வாங்கினான், எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. ஆனா வந்து எப்படிலாம் நடந்துச்சுன்னு தான் தெரியல. Just who I was hoping to see. I was just thinking to myself, Gentry mouth-sized thugs have been mysteriously absent for a while now. You wouldn't know anything about that, would you? Oh, don't worry.
You won't be hearing from them again. Oh? What happened? அடிச்சு ஓட விட்டா அப்படிதான் அப்படி தெரியும். Huh? Oh, I see now. You're in this trade too. So you're trying to beat him to the post, eh? Appearances can be deceiving, that's for sure. But I don't care who you are. A discount of 70% is simply impossible. The maximum I can do is 40% off, and even then I'm only breaking even. We'll take it at the market rate. You mean you're not trying to force the price down? What's going on? Have I died and gone to heaven? அவ்வளோ நல்லதா பார்த்துட்டு அவ்வளோ நல்லவனுங்களா இருக்க மாட்டோமா? I will make a profit on this batch after all. But வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. லைக் தட்டி விட்டு ஷேர் தட்டி விட்டு பாருங்க பாப்போம். உதவிகரமாக இருக்கும் நண்பரே டோலரே. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you'd better believe they're not gonna bother you again. Rest assured you are safe selling to us. Okay then. My situation can hardly get worse from here in any case. But tell me, what on earth do you plan to do with so much core lapis? Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. We will send someone to collect the goods later. Thank you. Thank you a million times over. I really don't know what to say. Don't thank us yet. Wait till we have finished at least. Some people always get what's coming to them in the end. And so will the nasty people. Paimon கருத்தெல்லாம் பேசுதுப்பா. Because apparently we have a show to watch at the Feiyun Commerce Guild's warehouse. Okay. இப்போ நான் போயிட்டு அழகாக இதை மிஷன் முடிஞ்சிருச்சா? Is it over yet? Quest completed னு வருது. ஆனா ஃபுல்லா முடியல போலயே. ஆமா இது என்னது? இன்னும் 2000 மீட்டர் அங்கிட்டு போகணும்னு காட்டுது. லியோ ஹார்பரா? ஒன்னு ஒரு பாயிண்ட்ல சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துல இருந்து. ஆச்சரியம் ஒரு வாமிட். கரெக்டா அந்த லைட் வரும்போது கத்திய தூக்கி வீசுறமா ஸ்ட்ரைட்டா கீழே போவோம். இருங்க கரெக்டா வாயிலே குதிப்போம். தூக்கி வாயில அடி போங்கு. Welcome. The final act in this drama would not be complete without you two here as audience. ஆடியன்ஸா என்ன சொல்றீங்க? We're the ones who've been doing all the work. What exactly have you been doing all this time? புக் படிச்சிட்டீமா? Naturally, I used the time to immerse myself completely in Legend of the Shattered Halberd. I managed to finish the book off, and I enjoyed every minute of it. Divine Halberd, an ominous sword, Mir and Wei Yang. The way the story develops across the first 5 volumes, nothing short of exemplary. But the 6th volume? Words fail me. How blessed we are to have such an author grace our world with such works. And this is related to Gentry Meltsai. How? It's not. But when something surpasses expectations to such a degree, one must show one's appreciation. You saw how everything would play out. And it is thanks to your help that everything will play out just as I had foreseen. Why does Paimon have to be the only one who doesn't get what's going on? No fair. Then tell me, what are we doing here? And what's this big dramatic showdown thing that's supposed to happen? Think about it. Gentry Meltsai goes searching for core lapis all over Liyue Harbor, and he doesn't find a single piece. He panics. Without the goods, he can't fulfill his contract. And if he can't fulfill his contract, he can't stay in good standing with the Fatui. He hears a rumor that the Feiyun Commerce Guild is the culprit. Panic turns to disbelief. Gentry Meltsai is a hugely powerful figure in the business world. Never has anyone dared to target him like this. So regardless of whether it is revenge or a swift resolution that he seeks, he is certain to... So it was you! You were the one sticking your necks out for Chang the Ninth! Speak of the devil. I went everywhere trying to find someone selling core lapis
before I realized the Feiyun Commerce Guild had been on an acquisition spree. என்னென்ன திடீர்னு வந்து ஸ்பான் ஆயிருக்கு அப்படியே சம்பந்தமே அப்படி முளைச்சிருக்கான் இங்க இருந்தோ. The stocks dry up just like that. Explain yourselves. We are not persecuting you, but protecting another, one to whom I am indebted. Upon witnessing an injustice, it is a perfectly normal response to rush to the aid of he who has been wronged. Was it not one of your own men who said, "This isn't over"? You clearly don't know what's good for you. I won't beat around the bush. Okay. Master, if you please, seize their corlapis. ஓஹோ, இப்ப சண்டையா? சண்டை செய்யும் நேரமடா. No, my sword. Body and mouth. You're open. ஆமாப்பா, வாட்டர் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஆனா ஹெல்ப்ஃபுல்லா தான்டா இருக்கும். இதெல்லாம் மட்டும் நம்ம இது பண்ணோம்னா இன்னும் கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். யாரு நீ போடு பொட்டி போடு. எல்லாம் கல் அடிச்சு விளையாடுறீங்களா? கோலுக்கு வேற என்ன கல்லா கத்தியாது என்னத்தையும் பிடிச்சி கிருத்து கிருத்துன்னு வீசுறாங்களே. முடிஞ்சு போச்சு. I'm saving the best moves for the last one. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சா சுத்தியாடா. Where is the last one? Let me read you a verse. No, my sword. செத்துட்டானா? ஈஸியா முடிச்சிடலாம் போடுறா. வாட்டர் பவர் வேறல, அவனுக்கு சரியான அப்போசிங் பவர். செம்மையா மாட்டிக்கிட்டான். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. பாவப்பட்ட ஜீவன் எதுவுமே பண்ண முடியாம இருக்கான். அவன் நேரத்துக்குன்னு என் அட்வான்டேஜ்ல இருக்கு இப்ப மேட்ச். செருப்படியா வாம்ட்டுங்க. Impressive. You are no commoners. கரெக்ட் தான். இப்பதான் அவனுக்கு தெரியுதா? This fight would be to incur greater losses than I can accept. Their strength is almost spent. Finish them off. The core lapis is almost within our grasp. Might I remind you that the Fatui's relationship with you extends to business matters only? I did not lend you my men to have them stir up trouble at your beck and call. What are you saying? Master, everything I did with only one thing in mind. To complete the order. ஆனாலும் உனக்கு ஒண்ணும் கிடையாதுடா. By yourself. சண்டை போடவும் வரல. Don't go. Wait. Master, wait. My lord, what are you doing here? Are you hurt? Thanks to this valiant young man, I am unscathed. My lord? My lord? You are the heir of the Feiyun Commerce Guild? Indeed, my liege. I am Xing Chou, disciple of the Guhua clan and second son of the Feiyun Commerce Guild manager, and I make no secret of it. Drats! I've been played like a fiddle. Gentry Moutsai. Coercion and intimidation are hardly the attributes of a respectable businessman. The problems that your business practices have created, I have sought to resolve through mine. I shudder to think what the Fatui will do with you if you fail to provide their core lapis. You meddling swine. Well, go on. What will you sell it for? Since you asked Chang the Ninth for a discount of 70%, let's fight fire with fire, shall we? 3 times the market rate sounds fair, no? How dare you subject me to such viciousness? This is a malicious and calculated attempt to run me into the ground. Deep breaths now. This is a simple decision. Will you buy or not? அவ்வளவுதான் கேள்வி. நீ வாங்குறியா இல்லையா?
Fine. Have it your way. I'll find the money somehow. On behalf of the Feiyun Commerce Guild, I thank you for your business and hope you will continue to do business with us in future. Funny speaking, book reading, guhua geeking, Xingqiu are the heir of the Feiyun Commerce Guild? So that massive stash of Mora you let us burn through in a day, that was from your private vault? It was but a paltry sum. I got to make a very sound investment while putting Gentry Maltsai in his place. A classic 2 birds, 1 stone situation. Appearances really can be deceiving. Don't you rich kids take classes for a... Very droll. My family can always tell me from my handwriting. It's certainly one of my distinguishing features. Yikes! Paimon's been calling you Guhua Geek this whole time. Paimon read in one of these martial artist novels that when rich heirs like you get angry at someone, you have their arms and legs chopped off. Paimon's toast, and sorry, very sorry. Please don't hurt Paimon. Calm down. Since you can fly, you hardly need your legs anyway. Save me. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. He's obviously Jokes aside, I have the 2 of you to thank for this successful resolution. Really, you are a huge help. Okay. Meanwhile, Legend of the Shattered Halberd was positively riveting. Much obliged if you could return it to Chang the Ninth for me. Okay, you are making us run yet another errand. I did nothing, and hence deserve none of his gratitude. The 2 of you, meanwhile, though strangers to the circumstances, stepped in and saved the day. Okay. To have made such valiant and chivalrous friends is more than enough for me, my liege. My lord, forgive the intrusion. It's about your father. Please inform my father thusly. I have averted a disaster and earned a sizable sum of money in the process. Might this meritorious act compensate for my prior transgressions and earn me a few more days of freedom, perchance? Legend of the Shattered Halberd speaks of a domain that I should very much like to investigate. For all your clever long words, the fact is you're just a lazy bones who doesn't want to work. What if I told you that a reward awaits you at Chang the Ninth's palace, and not just his gratitude? A reward? Well, that sweetens the deal somewhat. It seems whatever I say, there's no persuading you to stay. Why didn't you tell us Xingqiu was the... Oh, I didn't realize you weren't aware. Thank you in advance for returning the book for me. May we meet again, fellow merchants. Thank you in advance for returning the book for me. I will take my leave now. May we meet fellow merchants. Okay. I guess so. There is only Mudunjuru, please. 2600 மீட்டர் 2200 மீட்டர் போய் கொடுத்துட்டா அநேகம் முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். இது ஐயோ இப்போ வேற மலை ஏறணுமா? நாய்ஸ் கிருட்டு மலை ஏறுமா கைஸ்? என்னடா போச்சு? இந்தா quests are getting tougher and tougher, bro. Seriously. அட்லாஸ் வந்துட்டோம். போய் தலைவனுக்கு புக்க அழகா கொடுத்துட்டு வருவோம். Finally, you're back. This morning, the pawnbroker showed up and gave me back my entire collection. I'm positive that you must have been behind this once again. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. No big deal. Happy to help. Please don't say that. You have no idea how much this means to me. The Chang family was a prestigious household in Liyue back in the day. Unfortunately, after I took over the family's affairs as heir, a series of business setbacks devoured our fortune.
Since then, I've saved for years, hoping to restore the house to its former glory. In the end, everything was riding on this Corlapis deal. Were it not for you, this barren wasteland in the mountains would become my final resting place. Wow, that's the second hero we've met in this town. Oh, that's the second I met in... Oh! I'm sorry, what? Nothing? Oh, here's your book. Wonderful. Legend of the Shattered Halberd. I was beginning to think that Guhua rascal had swindled me. Do people really look down on the Guhua clan so much? Actually, the art is centuries old and was once held in high esteem. But now it has faded beyond recognition. To instigate a revival, you need to inject some fresh blood, but it's hard to attract budding young talent to a dying art. And so it becomes a vicious cycle. In any case, Guhua kids these days. Take that young rascal Xingqiu, for instance. For all his talk about repaying kindness with kindness and whatnot, what has he done to show for it? You're the ones who've displayed a genuine sense of responsibility. He's better than you give him credit for. What does it matter? Anyway, you wanted the Liyue volume of the Teyvat travel guide, didn't you? I'll fetch it for you. Okay. It's yours to keep. In addition, here is but a small token of appreciation for your huge generosity. Finally, my ore is sold, and my treasured books have returned. I can't believe it. What? Bookmark. Okay. What was that? Paimon saw something fall Oh, out. nothing. That little rascal surely isn't. Quest completed. Tap to continue. Yappa. Mudinch. Quest mudinch. At last mudinch. Freaking hell. Super! நம்மளுக்கு இப்ப இருக்கிறது அது மட்டும்தான், வேற எதுவுமே நம்ம இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிறது இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டோரி குவெஸ்ட் மட்டும்தான். இதை மட்டும் நேவிகேட் பண்ணி போய் முடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இப்ப வேலை காலி. அழகா அதை முடிச்சிட்டோம்னா நாளைக்கு இல்லை நாளானிக்கு வந்து ஃபுல் பாஸ் அடிச்சுட்டு வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வேலைகளை செவ்வனே செய்து முடித்து விடலாம். என்னன்னு பார்ப்போம். How does it go? It all depends on today how we complete this quest. Okay, பண்ணது ஆபகமா. Someone needs assistance. என்னடா பொறுமையா ஸ்பான் ஆவறவங்க அப்படியே கண்ணெதிரில அப்படியே முளைக்கிறாங்க தரையில இருந்து. கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சு. என்னவே இது? இறங்குடா. அடே இறங்குடா. ஒரு கம்பத்தை பாத்திரக்கூடாது, குருகுருன்னு ஏற ஆரம்பிச்சிடுறது. இறங்கு இருன்னு தானே உன்னை சொல்றேன். இங்கன்னா கேக்குறியா? சரி லேடி. பையனா பொண்ணா இது? ஃபர்ஸ்ட் லேடின்னு இருக்கு பேர்லயானா? ஓ பொண்ணுதான்ப்பா. வாய்ஸ் வச்சு தான் கண்டுவே பிடிக்க முடியும். Okay. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Oh. Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to the Northland Bank. Okay. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Correct. Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Correct. Golden House la ஆயிரத்துல பிரச்சனை நடந்துச்சு. என்னன்னு தெரியல. அப்படியே நேத்து ஸ்டீம் போய் கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்களே. உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் ஹவுஸ்ல நடந்த 1008 விஷயங்கள் தெரியும். Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that everything is okay. கரெக்ட் தான். உண்மையான விஷயம் கைஸ். பாய்மனுக்கு மூளை வந்துருச்சு கைஸ். பாய்மனுக்கு மூளை வந்துருச்சு. என்னது இது? 43 மீட்டர் வருது. கரெக்ட் ஓடுங்க. Someone needs assistance. Sometimes it shows the easiest way to the top. டேய் எரும மாடு, ஏன்டா அது ஸ்ட்ரெயிட்டா ஓடுறா? பொறுமையா தான் போயேன்டா. சர்னா போவிய நீ.
Enter. நான் இவங்கிட்ட ஏன்டா கேட்கணும் உள்ள போறதுக்கு? நான் பாட்ல என்டர் பண்ணுவேன். You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And you're also one of the harbingers? It's you two. I believe we've met once before. In the City of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. No, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements. And our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. So it might be best to keep things peaceful this time, seeing that 2 of the harbingers are here. என்னன்னா இது பாய்மன் சொல்லுது கேப்போமா வேண்டாமா? Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say? என்னன்னா இது? Paimon knew that we should never have trusted a Fatui harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. Remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. The Gnosis, please. What in the world are you talking about? கரெக்ட் தான். நம்மளுக்கு ஏன் சொல்ல போறாங்க இவங்களோட பிரச்சனை இவனுங்களுக்கு. இவனுங்க நம்ம கிட்ட ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க. Okay. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. Oh. How sanctimonious. So Zhongli is actually Rixlabis. What? So you're the Lord of Chiao? என்னென்ன இதெல்லாம்? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. I'm afraid I don't understand. And why did you feign your death? Hey, Amma. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you, and splat! This big dragon falls out of the sky, and all of Liyue goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see. Am I right? Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. Oh. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue, together with the Adepti. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come. Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Have I already finished my duties?
But as I began to consider relinquishing my divine role, was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer, so I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Qixing to play their roles together on the stage that was Liyue. So, were you satisfied with the finale? Indeed I was. The gnosis, which I had kept for so many years, suddenly seemed to have lost its meaning. Okay. That's right. Which is why I continued to safeguard the gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Of course. And it would have been all too easy for him, too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Qixing, but in the end, they even made efforts to understand the hearts of the people. Credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This despite the eavesdropping ears of her colleague, Child. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. But when all was said and done, they seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. Huh? That doesn't sound good at all. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. Hi bro, Kiran bro. And it was also welcome to the stream. I longed for the most. This is the best parting gift anyone could have given this god of old. It's excellent. It was also long. Okay. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically kept me in the dark. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this. Wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo-Archon, Liyue would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? We are both equally fooled. You have really embraced this. Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liyue. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace, no? Well then, with the gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapoljarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Come, Child. Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me? I would like to know what the Cryo-Archon for you. What could possibly be Right. As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade.
I have no idea what could be a good trade for a gnosis. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not be inclined to agree to it. Okay. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. Okay. Mudincha. Leave பண்ணியாச்சு. லீவ் பண்ணனும் முடிஞ்சிருமா? Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it. It would be a real shame not to go there now. வந்துட்டேன்ப்பா. யார முடியாதுன்னு நினைச்சு பயந்துட்டு இருந்தேன் நான். பா செம்மையா இருக்குப்பா மியூசிக். சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. இங்க நிக்க முடியும்ல? if I'm not wrong. இல்லையா? பரவாயில்லப்பா, லாஸ்ட் செகண்ட்ல ஏதோ ஒரு கெஸ் பண்ணி ஏறிட்டேன். இன்னும் கீழே ஒன்று செத்துருப்பேன். இறங்கடா என்ன வாங்க, இங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க. நனைஞ்சுக்கிட்டே போவோம் நம்ம. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Okay. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, okay. Do you think the person who assassinated our lord and released that evil god might have been one and the same? Now that you mentioned it, that's very possible. Yes, it's very possible indeed. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked, black-hearted scoundrel. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? I have never heard of such a person in all my years. Forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the Ministry of Civil Affairs has to say first. Okay. இந்த கேட்க வேண்டியதே கேட்டாச்சு. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுறாங்கன்னு ஓட்டு கேட்கணும். அதானே? Well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rumors hit the nail on the head. So Rex Lapis is really... But they didn't catch the culprit, did they? Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think. I don't think any of the gossip on the streets you hear from those shady types is worth anything. Okay. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. I think they call him Child. Fatui. They certainly are very suspicious. Who knows what those greedy, crooked folks... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. Okay. Travel. Oh, இவன் எங்க நான் பாத்துக்கிறேன். இந்த பிட்ட. Hear ye all. The Chi sings words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common knowledge. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. ஒரே ஒரு நிமிஷம் गाइस, யாரா பாத்துட்டீங்கன்னா அப்படியே விட்டுருங்க. நான் போயிட்டு தண்ணி புடிச்சிட்டு அப்படியே பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஒரே நிமிஷம்.
I'm back. எல்லாருக்கும் ஒழுங்கா கேக்குதா? எக்கோ எதனா அடிச்சுன்னா மென்ஷன் பண்ணுங்க. அப்பதான் எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோமா? Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not, and to let not their hearts be saddened, nor are they to believe street-born rumors, or indulge in baseless speculation. என்னென்ன இது? Diamond needs a translation on what the Qixing's announcement said. They said that So that's how they're spinning it. Okay. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just made up on the spot. உண்மையாவே அப்படிதான்டா இருக்குது. என்னடா ஒரே போங்கா இருக்குது. The Qixing already have known that Rex Lapis wasn't dead? அதான் அது எப்படி? said that neither they nor the Adepti knew anything. கரெக்ட் தான். Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? That's possible. Right? அவ்வளவுதான். Ooh, seems like the rite of parting is பாத்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி வந்து ஸ்ட்ரீம் பார்க்க மணிக்கு உள்ளவங்களுக்கு நன்றிப்பா. முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கப்பா. Will be of great help for me. Thank you for coming and watching my stream. Pond Pavel, Sarabada. Hey, யாரும் தெரியுங்களா? நேத்து ஸ்ட்ரீம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். Are they saying something? Are their speeches over? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous, but blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. Long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. On the wow, okay. It's open, yaar. It's open. Now that we have learned to say farewell, yeah. Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build a new age of prosperity. Okay. So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Nothing. Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. என்னண்ணே நம்மளாம் ஒண்ணும் பண்ணலண்ணே, நிறைய பேர் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கண்ணே, நம்மளே என்னமோ தனியா பண்ண மாதிரி சொல்றாங்க. மொத்த கிரெடிட்ஸும் நம்மளுக்கு வருது, சரியில்லையே. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that much. என்னண்ணே இது? Name the price. Well, could you help me put up some missing person posters? Talk to people taking part in the rite. And to think I'd put my best perfume on before coming here, thinking you'd like it. But it seems as if those perfumes really were meant to be offered to Rex Lapis. Well, that's fine. Suffer no rivals in love, they say. And that's 3 gone in one stroke. Okay, one.
இவங்க கிட்ட நம்ம பேசணும். இவங்க கிட்ட நம்ம ரொம்ப நேரமா இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். As for the mortals and adepti of Liyue, what shape shall our relationship take from now on? To talk to the what is that? Shito, இவங்கிட்டயும் பேசணும். Rex Lapis. Rex Lapis. இவன்லாம் தான் அப்போ நமக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணான். Now that I think about it, if everyone's of the same mind as me, perhaps mementos for Rex Lapis might be the best short-term business opportunity. What the hell? Oh! Here he is! The one and only Rex Lapis. Hey, Zhongli! Look at this! Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Shinyu kiosk. That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Shinyu kiosk. Are you sure you can afford it? You're right. I don't like the Mora. You have been this way this entire time, but... Why would Morax like Mora? As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as a mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. Oh! When I was journeying with you, though I still had the gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon. Okay. So I had to rehearse a new little. life. Oh, no wonder. Paimon gets it now. You really look at the price tags when we were spending because you never had to. But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who lives off of other people's credit. Well, we were only spending Fatui money. You don't have to say it like that. You have to say it like that. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as positions, roles and lives. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. I must thank you for that. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. It was fine journey, yeah, true. It was. But there is no journey that does not end. No meetings without partings. Meetings without partings. Sad life. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. Yeah. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. Closed? Yes. The nation has been closed by order of its deity, the Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Okay. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden? That is the case. And since Raiden is also the Shogun of Inazuma, people call her the Raiden Shogun. Inazuma Shogunate. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't remember that always being the case. Inazuma is the next island, bro. Okay. Quest முடியுமா முடியாதா bro? அத மாதிரி சொல்லு bro. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions?
When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. It's almost over. Okay. And I have that Raiden Shogun. Okay. And faces okay. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. This is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. Knowledgeable That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. That's us. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods. And of these, eternity is nearest unto the heavenly principles. All right then. Was there anything else you wish to know? So about the trial, what about trial as well is go to the radio ship to go for Inazuma. Okay. Bro, இப்போதைக்கு நான் இது பண்றதா இல்ல bro. எதுக்கு? இப்போதைக்கு உசுர கொடுத்து காமெடி பண்ணிக்கிட்டு. What about child? About that. Before the Qixing made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Child. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Qixing from defeating the ancient god. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now. All right then. Was there anything else you wish to know? Now about Mora. That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Teyvat? Since Morax is dead, are they all just going to disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it even continue to work? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo Archon's power. This is terrible! We're all about to run out of Mora! The world is coming to an end! Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Qixing to debate. Did you at least set some private funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem like a good, logical, common-sense idea. It's a shame. What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right, then. Was there anything else you wish to know? That was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse, I will never know. That said, the reason why the Qixing were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that Rex Lapis was not dead. I hinted as much to the Adepti as well.
How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particularly convenient Adepti art known as gifting dreams and visions? Oh, amma. All right then. Was there anything else you wish to know? As for the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Kuching is absolutely right in saying this. Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, and thought as a matter of course that she must have been behind the Qixing's plan to take governing power over Liyue from the hands of the gods and Adepti, could the original person who brought up the idea of seizing power have been... All right then. Was there anything else you wish to know? There's nothing else. Well, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Have patience. Have patience. I suspect that some serendipity must first come into play. You know, this is starting to feel like chilli pepper weather. At last. I'm hungry for some fresh and fiery spicy பல நாட்களாக வெயிட் பண்ணி கொண்டிருந்த ஒரு மேட்டர் முடிந்து விட்டது guys. If there's one dish that fits the bill, it's black-back perch stew. Come on, let's pay a visit to Wanmin restaurant. ஆடா வெண்ணா. All right then. The time of the Adepti has ஐயோ தெரியாம எப்படி வந்து கேட்டேன்டா. மறுபடியும் சொன்னதே சொல்றேன்டா. Was there well then? அவ்வளவுதான் இப்ப கிளம்ப வேண்டியதான் வரணும். இருங்க guys. இப்போதைக்கு இன்னுமே லாக்ல இருக்கு. The following quest needs to be completed. What is the following quest? I guess one of the foodies. Act for plead. எத்தனை quest டா நான் இது பண்ணி வச்சிருக்கேன். I'm even trying. I don't know. எல்லாமே குட்டி குட்டி மிஷன்ஸ் தான். ஆனாலும் quest நிறைய இருக்கு. ஆனா பரவாயில்ல, ஒரு பெரிய quest முடிஞ்சதே எனக்கு இப்போதைக்கு ஓகே தான். There are indeed other big quests. ஆனா இப்போதைக்கு இந்த சின்ன சின்ன quest எல்லாம் முடிச்சிட்டாலே அந்த மிஷனை போய் முடிக்கிறதுக்கு வசதியாயிடும். ஓ இவாடா. Sorry about you. Oh no way! It's the Traveler and Paimon. Oh, Traveler, welcome. Good to see you. What can I get for you? We want some black-back perch stew. All right, black-back perch stew it is. Make yourselves at home. It'll be right out for you in just a moment. Thanks, Chef Mel. I was just thinking about you guys, and now you're here. It feels like you heard my call and came running. You mean you were about to come looking for us? Uh-huh. There's something I want to discuss with you guys. Did you happen to see how the city looked on the way over here? Everyone's getting ready for the Moon Chase Festival. Oh, that's how they call it. Is that another one of Liyue's ancient traditions? That's right. Moon Chase is a big festival where we celebrate the arrival of the fall. New event quest. Amam bro. Folks say that thousands of years ago, this was the time of the year when the Adepti would seek the way. But it's completely different nowadays. We eat our favorite foods, spend time with friends and relatives, enjoy the moon and the flowers. So much easier. Basically, we just do all the things that people like doing and don't take a whole lot of effort. Sounds like Paimon's kind of festival. With your great taste in food, Moon Chase Festival is sure to be to your liking. Paimon, if you got a problem with Paimon's taste, just spit it out. So are you guys free these days? I'm taking part in this year's Masterful Chefs. If possible, I'd like you to be my culinary consultants. That's right. Getting some suggestions from friends will broaden your horizons. Masterful Chefs, huh? So is that like a competition? Right, yeah. I guess you probably haven't heard about it before. Every year, Moon Chase Festival has a different theme, usually picked by the Qixing. This year's theme is Feast of the Bounteous Land, so the Qixing decided to organize a cooking
competition. Feast at the Balkanist land. Pretty much sums up what Leo is all about. Great theme. I totally agree. I heard it was Ningguang that came up with it. She's so amazing and so full of mystery. So what do you need to do? I want to take part in the competition, but coming up with new dishes is hard work. By the time you finally thought of something, cooked it, taste tested it, it can be hard to judge whether you're really into something or not. Okay. So, I was thinking, I could get the two of you to help by gathering everyone's thoughts on what makes a great dish. I really want to think outside the box this time. This'll be a piece of cake! We've got friends from all over the map, haven't we? You sound pretty confident. Well, yeah. You know, not to brag or anything. But first things first, let's have a delicious one-man meal. After that, we can go around to all of our friends in Liyue and get their ideas one by one. Okay, great. Also, Golba should be back soon, so we can all go together. Okay. Here's your blackback perch stew, folks. It smells so good. Thank you, Chusmo. It's my pleasure. After having a delicious meal. That was so delicious. Chili confirmed. This is definitely chili pepper weather. Shangling can be a bit of a handful, so please look out for her while you're out and about. Come on, Dad. Why would you say that? Because I know you all too well, my dear. That's why. You mustn't be quite so reckless when you're out in the wild, you understand? You do well to be a little more cautious, like our traveler friend. Don't worry, we're all friends here. Let's all look out for each other. Oh, and Glova's back. Roly pulling around as usual. All right, let's pack up and head out. Hey, இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம் நியூ கொஸ்டின் மேல கொஸ்டின் கேட்டுக்கினே இருக்குது. அது ஏன் அப்படி? எல்லாமே கொஸ்டின். ஆனா வந்து ஏன் இது போகவே முடியல கோப் மோடு. ஆனா அதுக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு கொஸ்டின் ஆரம்பிக்க போகுது. எனக்கு அது ஒண்ணுதான் கடுப்பா இருக்கு. கொஸ்டின் ஆரம்பிக்காம இருக்கட்டும், அதுவே போதும் எனக்கு. ஸ்டோரி கொஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சாதான் ஒரு வேலை இது பண்ண முடியுமோ? எனக்கு அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியலையே. நான் முதல்ல ஸ்டோரி கொஸ்ட் எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன், ஆட்டோமேட்டிக்காவே முடிஞ்சிடும். இப்ப இது போயிட்டு இருக்கல. 1 for foodies. Navigate. பாடவா. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? ஆஹா, இங்க இருக்கிற போட்டியை கவனிக்கவே இல்லை. சம்பந்தமே இல்லை. டாடு, நான் கீழே இருக்க அப்புறம் மேல போவேன் நானு. Outside the box thinking that we're looking for, right? Hutao always seems to have a unique perspective. இதெல்லாம் சும்மா டம்மி மிஷின் தானே, அவ்வளவு பெருசாலாம் ஒண்ணும் இல்லையே. புரோலேஸ் என்னது? very old name young lady and hero. This young director is known for a sharp intellect, but some people say Hero might be a little too smart of her own. என்னடா இவ்வளவு பெரிய பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கேரக்டருக்கு. Yeah, it's Paimon and the Traveler. Oh, and Xiangling too. We have come to hang out. Of course, Hutao. Way outside the box. Meaning you're here for some other reason, right? Well, Hutao, I wanted to ask you, what kind of food do you like? What food I like? Off the top of my head, I don't really have an answer. Wow. So even Hutao gets lost for words sometimes. Paimon sure didn't see. Come on, even the chirpiest birds clock out for the night, right? I'm not a fan. Pretty sure clocking out isn't something birds do, but okay. Okay. Right. There's no need to overcomplicate it. Just pick a dish and tell me what you like about it. I'm doing some market research. I see. Launching a new dish? Well, let me say right off the bat, nothing weird, okay? Some poached fish, a side of shrimp dumplings. That's all you need.
poached fish and shrimp dumplings. That's a bit ordinary, isn't it? Well, it is and it isn't. Think about it. Poached fish is hot and spicy with a powerful aroma. It's a dynamic dish. Add a side of shrimp dumpling. Dynamic? ஏன்னா சமைக்கிறதுக்கு இவ்வளவு விரிவா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு? எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பண்ண போறது ஒண்ணுதான். முடிச்சு அமுக்கு ஓப்பன் அவ்வளவுதான். இதுக்கு எவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷனா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் போர் அடிக்குது. அவங்க ரெகுலர் எபிசோட கதை மாதிரியாவது நான் வந்தா பரவாயில்ல. எங்க போகணும் எல்லாமே இங்கே காட்டுருவாங்க. எப்படியும் நம்ம போய்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எவ்வளோ 200 மீட்டரா? அங்கதான் பக்கத்துல இருக்கானே. எங்கடா இருக்கு? We can indeed go pretty far. எங்களே I'll catch up. I'll catch up. வந்தாச்சு. இவங்கிட்ட நம்ம அப்பவே போய் பேசியிருக்கோம். பாதுகாப்பு எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. எப்ப பார்த்தாலும் ஒன்னே பிரச்சனை இல்லை, எல்லாத்தையும் ஓட்டிக்கலாம். I agree with many of our. We also. இப்போதைக்கு கதை இதுல தேவையே இல்லை. சமைக்கிற மிஷின் எல்லாம் கதை கேட்கறது இண்டஸ்ட்ரி சுத்தமா இல்ல. ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி கேட்டு போய் எடுத்துட்டு எனக்கு கதை. Oh, how. Receptivity. Oh, shit. Great. All right. எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. இங்க இருந்து போவோம் அப்படியே. யாரா வெற்றி? ஹலோ, வெல்கம் 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 ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு விஷயம் ப்ரோ. எவ்வளோ இருக்கு? இதுக்கு மேலேயே 100 மீட்டர் மேலே போகணுமா? என்னலே இது ஒரே போங்கா இருக்கு. இது ஒன்று எதனா பார்த்தா பறந்தோம். Okay, we came up. I'll catch up. மேல வருவோன்னு எதிர்பார்க்கலாம், நான் வந்துட்டோம் ஆச்சரியமாக. இந்த இடத்துக்கு எதுக்குடா நம்ம வந்திருக்கோம்? அது பெரிய இடமாச்சே. இதுக்கும் சமையலுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஓ ஆமால, இவங்களுக்கு தான் இது பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கேன். Hey, what brings you here? Beido, everyone gathered together here. Beido பத்தி தெரியாத நம்மளுக்கு எவ்வளவு நாளா யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இதுல வேற ஒரு இண்டெக்ஸ் வர கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு. What's with this great big stone on the ground? Long story. So, just to confirm, I will assume responsibility for handling this stone of unknown origin. Any objections? None here. You know how to get things done, Kuching. As long as it's with you, I can rest easy knowing that it's in... Should I take this to mean that you doubt the relative safety of leaving this in the hands of the Tianquan? Huh? Okay. Well, for starters, Kuching is the one who's always out running errands, rain or shine. Besides, you don't seem to give a wooden more about this whole thing anyway, so what's it to you? I was merely joking. You meanwhile seem only too ready to pounce when an opportunity to publicly lambaste me arises. Even when it means giving our poor mutual friend here the cold shoulder. Is this a bad time? By no means. You wish to know about the stone, I presume. Then let me invite the great seafarer Captain Beto to tell the story. If she would be so kind. You... Fine. Well, it's a big one, right? And such a smooth surface, too. Makes you think there's got to be a good chunk of jade in there. It was found by a fishing crew, not far off the coast. It must have been underwater for years, so the erosion will be what's given it that smooth finish. Finds like this cannot be kept as private property, and must be submitted to a holder of public office.
Placing it into our custody will also give them peace of mind. So, what's inside it? Well, we've hit it with just about every weapon we could get our hands on and haven't managed to even dent it yet. Clearly there's more to it than meets the eye. No weapon could smash it open. Wow. Paimon doesn't think we've ever encountered a stone like that before. Keqing has taken an unusually keen interest in this giant stone, which is why we are leaving the matter in her capable hands. Let's put that aside for a second. Traveler, what brings you here? Were you looking for someone? Actually, we were looking for all of you. We need all hands on deck. Oh, hopefully not because there's been some sort of cataclysmic event. No, nothing like that. Paimon's just getting carried away. I just wanted to ask everyone about their food preferences? That's a little unexpected. I have read that, sir. I summed up my... A few weeks out. What about you, Pig? Me? Paimon thought you... As for me... Okay, got it. So, and that's where you need to wash their very... I heartily agree. Okay, got it. I didn't say... Alrighty. Hey, Traveler. Paimon. Do you... Good. You picked the right... My thoughts exactly. I'm sure you've become... My grandfather... Very few written records make mention of the Stove God, and those that do are notoriously confusing. Some scholars believe that the Stove God was just another title held by the Lord of Geo, but others suggest that this was a different deity altogether. One folktale even claims that the ancients found the Stove God's shrine, but there was no statue, only a huge, smooth slab of stone. Shortly after it was found, the stone was lost in transit, and it hasn't been seen since. This stone here has all the same features, so I suspect it could be the one that went missing all those years ago. After many years of researching ancient texts, my grandfather came to believe that the practice of paying seasonal tribute to the Stove God may be best described as a festival. He called it the Stove God Festival. That would make it the forerunner to the Moon Chase Festival, but this is all just theory and conjecture. To prove any of it, we'd need to start by identifying who the Stove God really was. Now that Rex Lapis has passed on, and Liyue has entered the age of humankind, his successors should continue to respect our nation's culture and traditions, just as he did. That's why I think the responsibility for this situation should fall to me. It's a chance to shed light on our history, revitalize an ancient tradition, and possibly prove my grandfather's hypothesis along the way. With any luck, we'll nail all three in one fell swoop. It was just a couple of days ago that we received this stone. Right after we decided to use food as the central theme for this year's festival. It makes me wonder. Maybe a divine will is at work behind all of this. 3 birds with 1 stone, huh? That's pretty efficient, even for Keqing. I would love to help, but... Hey, don't worry about that. Besides... What? Keqing, can I... Since it's all of... Please? If it means that... Really? இப்போ வந்து மேட்டர் என்னன்னா I guess this one is a big one. பெரிய क्वेश्चन நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஆனா ரொம்ப பெருசா இருக்க கூடாது நான் நினைச்சுக்கிறேன். ஓ மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கா? Hi Granny, we need your help with something. Are there any old books around Qingce village? You know, from a really long time ago. Oh, looking for ancient texts, are we? Let me think. There is an old warehouse over there, property of the Feiyun Commerce Guild. Many books are stored inside. Those that they have no room for at home. The Feiyun Commerce Guild's youngest? முடிக்கலாம் இல்லனா பாப்போம் என்னன்னு. 30 minutes தான் ஃபுல்லா கதையை பார்த்தோம்னா 30 minutes நான் கதை எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். இது ஷேர் கேஸ் தான். இதுல கதையை கேட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எப்படி சொல்றது, இந்த ரெஸ்லாத்துக்கு சம்பந்தமான ஒரு கதைனா கூட நான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் ஜாலியா.
ஆனா ஏதோ சோறு கதை இது நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முக்கி கேட்டுக்கணும். நம்ம வாட்டில போயிட்டு ஏன்னா கலெக்ட் பண்ணுமா கலெக்ட் பண்ணிட்டு சாப்பாடு சமைச்சு கொடுத்துட்டு எவ்வளவுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டு வந்துருவோம் நம்ம. யாரா அவனே இருக்க கூடாதுங்கடா. குரோஸ் 10% தான் இருக்கு. சோ எனக்கு ஒரு வழியும் இல்லை. மாலட்டோலாம் போட்டு விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க. I mean by skipping it. Oh, skip பண்ணாலே அவ்வளவு இருக்குமா? அப்பனா பாப்போம் bro. And only you can play even by finishing this quest. Okay. பரவாயில்ல. If that's how it works, there is no other way. நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? சிக்காத்தானாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடு. பொட்டி போடுறாங்களே. போடுறா. Someone needs assistance. Steady as stone. Bonk, bonk. The bonk, the bonk, the bonk. Freeze. What's the hurry? இவன் தானே மாலி மண்டையா, அவனுக்கு ஃப்ரீஸ் போட்டு விடுங்கடா வாயிலேயே. கரெக்டா மாலி போடுவானா? போட கூட தெரியல பாருங்க. சேட் லைஃப் பாவப்பட்டது. What's the hurry? What's the hurry, bro? Hurry, brother. What's the hurry? How do you get 60 and then even you get more than 250? Yeah. போடுங்க வண்ட மேலே போடுங்க அவனுக்கு. 2 what happened? Lower 24 higher 31றாங்க. என்னடா இது? மேல போனா கீழே போன்றாங்க, கீழே போனா மேல போன்றாங்க. வாட் இஸ் திஸ் பிஹேவியர்? 19 மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே வந்துட்டான். தான் இருக்கானா? அதே பித்துக்குழி 183 தான்டா வந்திருக்கான். அதே ஜாலியா நின்றுட்டு இருக்கா வாசல்ல. I've come here to clean the book warehouse plenty of times before, but this is the first time I've run into these crooks. Are you all right? I am, thanks to all of you. Hey. We'll try not to Huh? Yeah. Yeah, sama skip பண்ணியே முடிச்சலாம் பா. Seems logical, but do you Oh, any questions? Hey. Hello. Hey. இது யாரு? சோதனாரா. Okay. What are you கேரா மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் நினைக்கிறேன். I was bored with nothing to do and thought I'd Yeah. I see the Yuhang could Master Xingqiu. since I personal if my memory Master. Did I take a look? எல்லாம் ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறாங்க அவனுக்கு. They're back. So did you find it? Yes, it says the body of a that much is true. There's nothing for I come from a lot. Books are penned. I apologize that Thank you all. Oh, hold up. Food. Yeah, Xiangling. What do you mean? Okay. Well, in that case. That's because you... my tastes are No surprises. Okay. These are just personal preferences. Of course. You're my customers. And putting us... Those Xianglings... If anyone... No. So over to you, Kuti. அப்பா அந்த சாட் மொத்தமா முடிச்சிட்டு ஒரு நேரம் எடுக்குது. Yes, best of luck. Let's go. இதுவே நம்ம முழுசா கேட்டிருந்தோம்னா இதுக்கே லிட்டரலா 10 நிமிஷம் எடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எதுவும் பேசியிருக்க மாட்டாங்க. அது வேற விஷயம். ஓ 800 மீட்டர் இருக்கு அந்த பக்கம் போனோமா? எங்கே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்?
பரவாயில்லப்பா, எல்லாமே ஒரு டெலிபோர்ட் பாயிண்ட்க்கு பக்கத்துல இருக்கிறதே எனக்கு சந்தோஷம். டெலிபோர்ட். எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. வந்து ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைவருக்கும் நன்றிப்பா. ஆமாண்டா, நினைச்சேன்டா குய்யால. Traveler. நான் முதல்ல வந்து ஏதோ செஞ்சோம்ல. It's not that. Look at that strip. So is there? Let me fill you in. Okay. Legends claim that the stove god once appeared at the Gwali assembly. Is there a room in this? Well, now that you mention, if you are happy to wait here. Oh, trap. What is it? What? No. A satisfying salad? Yeah, guy who hangs out on the. Oh. The boss told me that the அடிக்கிறது சமைக்கிறது அத மட்டும் முடிப்போம். Wait right here. Black is tip. Sorry for the trouble, traveler. Okay. Here you are. Thank you ever so. While cooking, I'd love to come. Okay. Go ahead and get started. மறுபடியும் வந்து தான் வருது. All right. Show me how it's done. இப்ப குக் பண்ணுமா? சாட்டிஸ்ஃபைங் சாலடா. உனக்கு என்னவே சாலட் தானே வேணும்? என்கிட்ட இருக்குது பாரு. இது என்னது? ஃபீல்டு. சாட்டிஸ்ஃபைங் சாலட் குக். ஓகே, குக் மேனுவலி போடுறா. பொங்க். பர்ஃபெக்ட். கன்ஃபார்ம். முடிஞ்சு. த பொங்க். இருங்க, இப்ப போயிட்டு இவன்ட்ட கொடுத்து விட்டுருவோம். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. All right. Thanks for. You got all the steps. Of course. Let's go see what Kuching and Xiangling are up. Kuching, Xiangling. You finished cooking? And? Useful. There is a passage concern. I quote. When the stove. This is a rat. One god taking the text went out among. Now that's. So by continuing our. Thank you for this text. It's my pleasure. Listen. Wow, he sure sounds. I really want to try his cooking. It's hard to Ian Chow. Okay. கீழே போணுமா? How can I go though? Catch the wind. The bonk nu போடுவோமா? The bonk. கரெக்ட்டா குதிச்சு வந்துட்டோம் போல இருக்கு இடத்துக்கு. Everybody, please be seated. You think you own the place? I'll sit here with Goba. Here we are. That's everything you. Oh. என்னன்னு இது? Fiensta. Strange. I never would have guessed that such a gifted chef worked here. This inn isn't particularly known for its food. Everyone likes a good meal, whether they're staying the night or just stopping by for a bite. We call it an. Please enjoy your meal at your leisure. Yanxiao? Huh? Yep. Huh. Oh, cooking எப்பலாம் சொல்லிருக்கா போல இருக்கு. He's a really talented chef. Maybe I guess so. Excellent, and it showed he has a level-headed personality. That's the kind of. I haven't had any competitive. You're too kind. Goba, what are you doing? Goba's eating the. என்னத்தனை சாப்பிடுது? How could you steal them while she wasn't looking? My golden shrimp balls. Huh? You ate every last one? Goba, we've been through this. When we're with friends, you gotta be on your best behavior, okay? I'm so sorry, Kuching. What's the big deal? We can just get it. It's not the same, though. The moment's gone. Sure, you can eat something else, but you can never. The dining experience is a trinity of I have to say. I'm gonna make it up. I don't have high. If you insist. No problem. I'll get it to you when we're back. Okay.
Traveler, have you finished eating? Before we do anything... It's done, I guess. அப்பாடி ஏன்னா ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்காட இவ்வளோ நாள் விடுறீங்க இல்லையா 2000 மீட்டர் ஹை மோசமானவங்களா இருக்காங்க ப்ரோ எங்கடா ஃபர்ஸ்ட் நேவிகேட் வேர் இஸ் இட் இங்க தான் இருக்குயா ஏம்லே I need to go home to... Great! I'll go get everything ready. Traveler, what about you? I actually have some... Okay, gotcha. Traveler, come here for a moment. I need your advice on something. What do I need to... Seriously? What's so strange? You're super smart, and you're always so... Well, that's just ridiculous. Xiangling's always so... I'm just not used to dealing with people who are so... Oh. Hey, Tala. Let's make it... What's the hurry today? இப்போ கிளம்பிட்டாளா லோக்கலி கிளம்பிருப்பா Hey, grab a seat. Oh, we're gonna do... What is it? Okay, so back at Longshu Inn. Yup. You're a braver person than Pat. You think so? I remember thinking straight away that she was really easy to get along with. Didn't you see her? Yeah, she's good. First impression. We've eaten chef. Oh, you're missing out. I'll grill some for you another time. But anyway, Kuching's not to mention, you make a good, you know, Xiangling's intuition. Alright, let's see. We're okay for carrots and... Huh? What was that? No one... What's going on? What the... it's the... Excuse me. Oi. One shall not be addressed in such a manner. One shall be known as Adeptus, whose name, should you care to mention it, is Cloud Retainer. Cloud Retainer? That does sound like an Adeptus name. Well spoken. One shall let this young lady's enlightened words atone for the ignorant ones of her friend. It's been a while. It has indeed been, traveler. Does one surmise correctly that you hasten hither to partake in the Moon Chase Festival? You could put it like that, yeah. So even the illustrious traveler has been summoned to attend the Moon Chase Festival. As expected this year. This year's theme stands proud against the test of public scrutiny. The theme? You mean Feast of the Bounteous Land? The very same. Moon Chase Festival falls during the season when many cooking ingredients are ripe. Hence, it is a... Let it be known... Okay. A supreme cuisine? Let's... இதுக்கு மேல சமைக்கிறத பத்தி தான் பேச போறாங்க I shall say no more and dwell here no longer. Cloud Retainer தான் முக்கியமா பேச போறது நினைச்சிட்டு இருந்தேன். Be there or beware. Miracle. She seemed like someone very prestigious. What are you all huddled together over here for? The Adeptus... Yay! Kuching's back! Sorry I kept you waiting, Xiangling. This is the recipe for... Unfortunately, the tech... Oh, okay. Let me take a look. Give me some time. Sorry for the trouble. Oh, you're all here? That voice sounds familiar. Sorry to interrupt your conversation. I was in the area. You mean Cloud Retainer? Lady Kuching, do you... what is it, Ganyu? No, it's not a personal matter. Please, Lady Oh, I noticed about your... What? I was getting really worried. Your name didn't even come... Kuching? Please, of course not. If Ganyu has a secret and she wishes to keep it... Kuching, thank you. Fulla skip பண்றதுக்கே போர் அடிக்குது. What are you trying? Thanks. Hope to see you again soon. அம்புடுதேன். செல்லுங்கள் சீக்கிரமாக. Just ignore. Hey everyone. I just had it only occurred to me when that Ooh. I don't want to In that case, Master. எப்பா சர் என்ன பண்ணாலும் go to the using chairs.
Expected of my daughter. Her culinary skills are getting better and better still. Is it time for some Luce specialties? Catch the wind. இப்போதைக்கு எப்படி யூனிட் டெஸ்ட் போறது? ஓ கென்னா ஜாயினுங்கிறதுக்கு தான் அவ்வளவு பேர் இது பண்றாங்களா? அடப்பாவீங்களா? அப்புறம் எப்படிடா நான் பண்றது? இந்த ஸ்டோரி கொஸ்டின் முடிக்கிறதுக்கு வேற லெவல் வேணுமாடா? சாவடிக்கிறாங்களே கைஸ். சரி கைஸ், அப்ப இப்போதைக்கு போயிட்டு டைமும் கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆயிடுச்சு. போயிட்டு மான்ஸ்டாட்ல போயிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு செக்கிங்கை போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம ஆஸ் யூசுவல் ஸ்டார்ஃபல் லேக்கு போயிட்டு இதே முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். இப்போதைக்கு முடிக்க முடியாது ஆப்வியஸா, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். இப்போதைக்கு இருக்கிறது அது ஒன்னே ஒண்ணுதே. அந்த மிஷினையும் நம்ம பார்த்தோம், அது முடிக்கிற மாதிரி இல்லை, முடிக்கிற மாதிரி கண்டிஷன்ல நம்மளும் இல்லை. Wow, there's something here. Quite the fun. இப்ப எல்லாத்துக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. ஓகே, அப்படியே பாருங்க. It's an event. It will only last for 10 days and 3 days over now. ஓகே, என்னடா இது லோட் ஆகுதுன்னு பார்த்தேன். It's an issue for me, I guess. போயிட்டு கலெக்ஷன்லாம் என்னென்ன கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது பார்த்துட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டு முடிச்சுக்குவோம். Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smooth? Another person to... Yep, and it... yes. Let me consult... No, 2% charge. Wait, do you mean... Does that stranger's face look anything like his? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. So just some distant relative of Chaos then. Seriously? How does this have anything to do with Kaya? Eye patches can't prove that you're related anyway. That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between... Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps he might accept your commission instead. After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow adventurer's request. And should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. But if he's already elected the guild... Please don't talk down on yourself like that. You are the honorary knight of the Knights of Favonius, after all. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city, even now. Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. Lawrence. He stands guard at the city gate. I wish you every success. எதுக்கு போனாலும் ஒன்னு ஆரம்பிச்சிடுது. நான் இவகிட்ட வந்தது எதுக்கு? Ad Astra Abyssask. இதுதானே எனக்கு வேணும். நைஸ். இதுதான் நான் எடுக்கலாம்னு வந்தேன். அதுக்குள்ள 1008 பண்ணி ஏம்லயே டார்ச்சர் பண்றீங்க. ஓகே, முடிச்சாச்சு. இப்போ மறுபடியும் 2 கொஸ்ட் இதுவாக இருக்கு. இதெல்லாம் எப்போ முடிச்சு தொலைய போறோன்னு தெரியல. ஒரு 4 ஸ்டார் கத்தி புதுசா இருக்கு. நைஸ். அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாது. இனிமேல் நான் இதுக்கு போகணும்னா நான் மொத்த கொஸ்டியும் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா கோப்போட ஆட முடியாது, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் லீவ் இட் லைக் தட், அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு போயிட்டு ஸ்டார்ஃபல் லேக்ல போயிட்டு உறக்கம் போட்டுடுறானா, நாளைக்கு வந்து மறுபடியும் இதெல்லாம் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. சீரியஸா எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு ஐடியாவே இல்லை. நடக்கிறது நடக்கட்டும், நம்ம எல்லாமே நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஸ்டார்ஃபல் லேக் வந்தாச்சு. ஃபுல் ஹீல் போட்டுருவோம்.
பூம் எல்லாமே ஹீல் ஆயிடுச்சு. சரி நான் அப்படியே ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம நாளைக்கு காலையில் கென்ஷின்ல சந்திப்போம். இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. இன்னைக்காவது ஒழுங்கா இது வருமானு தெரியல. சரி நான் இப்போ வெளியே இருந்து அப்படி ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இன்னைக்காச்சும் ஏதாவது வருமானு தெரியல. எஃப்எஃப் பார்ப்போம். தெரியல, நேற்றுக்கே எஃப்எஃப் ஆடலான் இருந்தேன், கடைசி நேரத்தில் வேணான்ட்டாங்க. சரி